Раз-раз, проверка связи, русский перевод. Как слышно? Мгм. Yeah. You can start with some preliminary scripts. Okay, sure. So we start with some preliminary prayers, such as praises to Guru Shakyamuni Buddha, and then Heart Sutra, then after that short mandala offering. So today, entire session, including of the morning, the first session, brief explanation in relation to medicine Buddha sadhana, how to do the healing practice. Then the next session, the offering of the oral transmission of the medicine Buddha sutra, and it is a mantra. Would like to dedicate for each and every one of you and your family members good health, long life, and clearing inner outer secret obstacle, and actualize genuine sense of peace and happiness. And those of usually the initiations and oral transmissions should do in person, but there are people who cannot make it in person due to their responsibilities, family responsibilities. Even they may be in the city, but they have other responsibilities.
and especially those of you on the online, people far away from like Russia, like China, and other part of the world, like even Australia, Malaysia, and from different cities in Spain, in Europe. I will include, as long as you are in person today during the session, I will include all of you within the ceremony, the order transmission ceremony, mandala, so that everyone will receive the blessing of the transmission. Мы начинаем эту сессию с предварительных молитв. Мы будем читать восхваление Будды Шакьямуни, будем читать сутру сердца, делать краткое подношение мандалы. И вся эта сессия будет посвящена краткому объяснению садханы Будда Медицины и объяснению практики исцеления от болезней. И потом последует устная передача на сутру Будда Медицины, на мантру Будда Медицины. И это учение, эта практика будет посвящена доброму здравию всех вас, ваших семей, устранению всех внешних и внутренних препятствий, и достижению счастья, умиротворения, благоденствия. И обычно такие вещи, как посвящение, устные передачи нужно получать лично, но некоторые люди не могут сегодня лично здесь присутствовать по каким-то семейным обстоятельствам, даже если они находятся недалеко, но не могут лично приехать сюда. И также есть люди, которые слушают нас онлайн в России, в Китае, в Австралии, в Малайзии, в других городах Европы, Испании. И в этот раз я включаю всех вас в эту мандалу, в эту церемонию. Вы все получите эту устную передачу, и все получите благословение. También Australia o Malasia y otras ciudades de España y Europa. Entonces, a todas estas personas, siempre y cuando estéis escuchando esto en directo, estéis en persona, ahí donde estéis en persona ahora, os incluiré dentro del mandala de esta práctica para que las bendiciones de esta transmisión también os lleguen. There are many of health obstacles. Are not necessarily is to do with there are some tangible causes and tangible causes that creating the physical and mental pain and obstacle. There are great possibility of many of the health issues to do with non-physical, the harm from non-physical beings, like such as spirits. Then also elemental, the cosmic elemental harms, and harms of the nagas, landlords, the harms in relation to the spirit that attach to the 5 elements, like such as earth, water, fire, air, and space, and also the spirit that in relation, spirit that that abide in relation to like such as sun and the moon, and such as like days, like Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, then stars, different stars, and also many of the causes for health issues in relation to past karmic actions, especially to do with causing life of other sentient beings, killing, exploitations of the life of other sentient beings,
So there are many causes possible. И существует очень много причин, по которым возникают у нас проблемы со здоровьем. И это могут быть какие-то не физические, не осязаемые причины, которые создают физическую боль, ментальную боль. Есть самые разные болезни, которые связаны с бестелесными существами, которые вызывают какие-то бестелесные духи. Также это может быть вред от элементов, от стихий, от нагов, от владык местности, от духов, связанных с 5 элементами: землей, водой, огнем, ветром, пространством. Или вред могут насылать духи, которые связаны с Солнцем, Луной, со звездами, с днями недели. Вкратце, есть множество причин, которые вызывают проблемы со здоровьем. Это может быть также наша прошлая карма, прошлые негативные действия, когда мы наносили вред жизни других существ, убивали других существ, как-то эксплуатировали, использовали их жизненную силу и так далее. Todo esto pueden ser causas posibles, y son muchas de las causas posibles para problemas de salud. Then many health issues, physical and mental pain can be also caused by our own hallucinational mind, caused by our the stress, the stress to the conceptual mind, by conceptually hallucinating, conceptually delusionalizing, conceptually magnifying the inconvenient situations in our life, magnifying them. Then it builds stress to the mind. And in particularly, the stress eventually accumulate and build into our subconscious level of the mind, not the gross. In gross mind, you may not feel I'm stressed. You may not feel nothing is bothering, but subconsciously, unknowingly, you accumulate so much of the stress that which will block the easy flow, easy function of the mind due to the blockage in relation to the wind energy, subtle wind energy. That due to the blockage of the passage to the wind energy, which is the channels, chakras. Then that cause blockage, the pathway to our nervous system. Nervous system. They are regarded, the channels and chakras, 72,000 channels and chakras in our body system. The gross nervous system, if you define the individual nervous system, then they are limitless. There are thousands and thousands, maybe hundreds of thousands. So this nervous system get blockage. And the blockage are so subtle that even if you go to see doctor cannot detect. The doctor may say you have no sickness. Your body system is fine, but you still got so much pain in the body and so much pain in the mind. So these are also there are possibility of the inner subtle stress. Otras cuestiones de salud pueden tener también como su consecuencia física o mental, siendo dolorosas ahí, y pueden tener su causa en las propias alucinaciones de nuestra mente conceptual. Nuestra mente conceptual puede generar mucho estrés a la hora de, sobre todo, magnificar
ciertos inconvenientes de la vida y de esa manera estos inconvenientes magnificados se van acumulando en nuestra mente a partir de este proceso conceptual y esto genera ese estrés en la mente que se va depositando en el inconsciente. Entonces, aunque no seamos conscientes de que lo tenemos o de que estamos pensando así, todo eso se va acumulando en ese sustrato inconsciente de la mente. Y a partir de ahí, todo esto genera tensiones, genera estrés, que puede bloquea el fluir de los vientos internos de la energía de la mente. Todos estos canales energéticos que tenemos, esos chakras y canales, de los cuales se calcula que tenemos 72.000, que están íntimamente ligados a nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando todo este proceso, todo este sistema se bloquea, se generan esas interrupciones, pero esto es muy sutil, esto ningún médico te lo puede encontrar y aún así está causando enfermedad, o sea, está causando dolor y malestar físico y mental. Y el médico te hará un chequeo y no diagnosticará nada, que está ocurriendo a un nivel muy sutil. So therefore, we need to restore the damage mental factors, damage those different elements, damage nervous systems, channels, chakras, and including of the damage drops the fluids in the body, because all these damages is the one that which bring pain to our body and mind. So when you restore them, then you are able to recover. And the tool to restore them, maybe the medicine may not work, our conventional medicine may not work. Especially the conventional medicine may not work to restore the subtle damage in channels and chakras and mental factors. It requires something unconventional method. So one of them is from the meditation practice, the breathing exercise, a deep breathing exercise, which is so helpful, which is so powerful. And especially the deep breathing exercise, if you're able to, even though the breathing exercise may be common, conventional and unconventional common practice, but the breathing exercise become uncommon practice when you use concentration, when you place your full concentration, then you exercise a deep breathing in and out. Like in Buddhist teaching, they taught about like 9 rounds of breathing exercise, and that 9 rounds you can extend to 100 rounds, 1,000 rounds, and you repeatedly you can do 3 times, 100 times, etc. like that. So that is one of the method. Another method is through healing practice, not a conventional healing practice, but unconventional, which is like medicine Buddha healing practice, like that. Cuando tenemos este tipo de circunstancias. И как нам восстановиться после этого вреда, нанесенного ментальными факторами, после того, как возникли какие-то повреждения наших тонких каналов, чакр, сущностных капель тела и жизненной энергии тела. Мы можем все то, что вызывает боль в нашем теле и в уме, мы можем восстановиться после этого вреда, используя обычные методы, но они не всегда работают. Есть также особые методы для восстановления тонких повреждений каналов, чакр и ментальных факторов. Это, например, могут быть дыхательные упражнения. Они обладают особой силой. Мы выполняем практику глубокого дыхания, глубоких дыхательных упражнений. И это может быть обычная практика, которую выполняют все, а она может также стать особой практикой благодаря применению концентрации. Если мы с концентрацией выполняем эти глубокие дыхательные упражнения, мы можем выполнять, например,
как в буддизме распространено 9 дыханий, или можем их умножать, делать 100, 1000 кругов. И это будет один из способов для восстановления. И также особой практикой для исцеления, для излечения является практика Будды Медицины. Otro método no convencional son prácticas de sanación como la del Buda de la medicina. The concentration start with the breathing exercise. You can, develop until that you achieve shamatha. So in Buddhist practice, you can go up to that standard, up to single-pointed, complete stability, shamatha, training through the 9 stages of the concentration practice. When you reach even 7, 8 kind of levels, you already have the ability to disassociate your feeling, your mind from the feeling of the body, feeling of those unwanted, suffering state of mind, that much power. And the training on shamatha concentration, if you really have a conducive environment, it's not something it will take lifetime, even regarded within 6 months you can able to develop. And some cases, if you have the whole conducive condition, if you are diligent enough, even a month, even about a month period, there are people who are able to develop even the complete, 9 level of shamatas. Si practicamos la И как мы concentración, практикуем концентрацию? Во-первых, мы делаем дыхательные упражнения, при этом практикуем шаматху, то есть однонаправленное состояние ума. И мы можем достигнуть в этом стабильности. Всего есть 9 этапов достижения стабильности или концентрации. И уже где-то на 7-8 уровне мы можем обрести способность как бы отделять свой ум от болезненных ощущений тела, от переживаний страдания. И если у нас есть хорошие условия для практики, то для этой практики не требуется какое-то очень долгое время. Мы можем за 6 месяцев достичь такой стабильности. Если же условия полностью способствуют нашей практике, то некоторые люди даже за 1 месяц достигают стабильности и развивают 9 уровней практики шаматхи. Se puede conseguir hasta en 6 meses. Es algo que se puede lograr. Incluso hay gente que bajo las condiciones ideales ha conseguido los 9 niveles de shamatha en un solo mes. Then another method is you develop your wisdom of emptiness. So wherever you find the pain, wherever you feel the pain in the body or in the mind, then you investigate where the pain exists. Is the pain exists on that particular area that you feel pain? Whether the pain exists outside of that area, that is where the pain is coming from, or the pain is coming from something like subjective way, is coming kind of like imputed label or kind of projection of your mind to the body, and now you're experiencing the pain, or the whole area that you feel the pain is everything is pain, or just one particular cell is in pain. So when you investigate the reality, the truth is there's no substantial existent pain, not even one single atom is there, both in subject as well as in the object. So just doing the excursion where the pain exists already start to subside the pain. And when you come to a finding of there's no substantial pain from its own side, then after that, if you're able to stay absorption on that finding, that wisdom that you found, no pain, able to relieve yourself from the pain or stay away from the pain. Otro método sería
la sabiduría sobre la vacuidad. Еще один метод избавления от боли — это развитие мудрости пустоты. Если в теле или в уме возникла боль, то мы исследуем ее, пытаемся найти, где она существует, в каком-то конкретном месте внутри нашего тела или снаружи нашего тела. Возникает ли она субъективно, является ли она каким-то ярлыком, какой-то проекцией ума на наше тело. Это какое-то место в нашем теле или это всего лишь одна клетка. И в результате такого исследования мы приходим к выводу, что нет какого-то вещественного, субстанционального существования этой боли. Э, Ни на атом она не существует, ни в субъекте, ни в объекте. И такое понимание уже приводит к облегчению боли. Когда мы понимаем, что у боли нет самостоятельного, независимого существования, то мы можем пребывать в погружении, пребывать в мудрости этого постижения, в этом состоянии, и оно является облегчением боли. Entonces, estas preguntas, este tipo de análisis, de exploración de dónde está, ya mismo puede ponernos en un modo en el que podemos sentir cómo ese dolor disminuye. Entonces, además, si una vez encontramos una de estas piezas de sabiduría al responder una de estas preguntas, ¿no? Llegamos a ver que no tiene esa existencia sustancial, si ahí conseguimos adoptar si ahí conseguimos quedarnos en la absorción de esa pieza, de esa idea, de ese descubrimiento, si conseguimos como meditar en ese momento, en esa conclusión, eso va a generar mucho alivio a todo ese dolor que sentimos. So these earlier two methods require quite an effort, quite a training, isn't it? So for most people, this would be a bit hard. So then the third cure, the antidote to overcome the pain, mental and physical pain, is relying on the external help beside the medicines. If the medicine doesn't work, even medicine works, but in order to really to purify the causes of the suffering from the root, then it requires to apply an antidote that which can help more than the medicine, and that is relying on the medicine Buddha practice. So medicine Buddha is the healing energy or the healing embodiment of the 3 times Buddhas. And in relation to medicine Buddha, the healing practice, like such as receiving initiation, even just receiving initiation, it clears so much of obstacles to the health. Then receiving oral transmissions of it is sutra, it is mantra, doing medicine Buddha healing meditations, then doing medicine Buddha retreat, then accumulating meritorious causes in relation to alleviating, the suffering of others, mental, physical sufferings of others, such as like engaging in the charity practice of medicine aids to the sick people, and also making making offerings to the medicine Buddha, making extensive offerings. Like here today, there's 8 different kind of offerings in that offer here. This is like minimum. You can make entire home set with these offerings. So these are the few of the examples to get help externally. И первые 2 метода, они требуют приложения усилий,
их нужно практиковать, нужно тренироваться в них, и для кого-то это может показаться сложным. Поэтому есть также третий вид противоядия от физической и ментальной боли. Это опора на какую-то внешнюю помощь, помимо приема лекарств. Лекарства тоже могут работать, но для более глубокого очищения, для очищения корня, причин наших страданий, мы можем применить куда лучшее противоядие. Самое лучшее противоядие — это практика Будда медицины. Будда медицина воплощает в себе целительную энергию Будд трех времен. И если нам удается получить посвящение Будды медицины, это уже огромное очищение препятствий для нашего здоровья. Также мы можем получать устные передачи на сутру, на мантру, можем выполнять медитацию Будды медицины, можем выполнять ретрит по практике Будды медицины. Все это является накоплением благих причин для устранения физических и ментальных страданий. И также мы можем заниматься благотворительной помощью другим, помогать каким-то медицинским благотворительным организациям. И также мы можем выполнять подношения Будде медицины. Как, например, здесь у нас сегодня представлено 8 подношений. Это как бы минимальный набор. Мы можем делать такие подношения. И все это является примерами внешней помощи для устранения физической и ментальной боли. And also there's visualizations practice in relation to medicine Buddha to consecrate the medicine that you take. Also can consecrate the water, the drinks and the foods that you eat, and so that everything become medicine to cure physical and mental sufferings. Otro método sería visualizar. Также мы можем выполнять практику визуализации Будда медицины и освещать лекарства, освещать воду, еду, питье, так что все это превращается в лекарство. So karma has a definite karma, indefinite karma. The certain karmic seeds not encounter the condition to ripen the result are the indefinite karma. The karmic seed that already ripened, already encounter it is conditioned and experience the result are called the definite karma. So whatever karmic potentials and karmic experiences we may have, when we relate the practice in relation to medicine Buddha, it will bring the benefit of purifying those indefinite karma, so that we don't have to suffer in the future the consequences of that karma. Even if we are experiencing the definite karmic result, it will still help to reduce the intensity of the pain, and it will reduce the durations of the pain. So it in any way is beneficial. Наши физические и ментальные страдания — это результаты нашей кармы. И карма бывает определенной и неопределенной. Если результаты кармы еще не созрели, еще не встретились со своими условиями, то это неопределенная карма. Если же результаты уже созревают, они уже столкнулись с необходимыми условиями, это называется определенной кармой. И когда мы переживаем эти кармические результаты, мы можем выполнять практику Будды медицины, и она поможет нам очиститься от этой кармы. Во-первых, практика очистит неопределенную карму, которая еще не созрела, и в будущем нам не придется столкнуться с этими плодами. Если же определенная карма уже созрела, и мы уже переживаем эти результаты и выполняем практику Будды медицины, то эта практика снизит интенсивность переживания боли и также длительность переживания этой боли, этих неприятных переживаний. Вот такая польза, вот такие блага от выполнения практики Будда медицины. Y además ese karma que ya ha madurado, que ya se está manifestando, el que estemos sufriendo en ese momento, además, gracias a estas prácticas se reducirá en intensidad y también en duración. It also will help to protect creating new karma for the future sufferings.
Также también она ayuda защитит a нас от proteger создания новой кармы, которая могла бы принести ejemplos para страдания в evitar un будущем. karma de ese estilo, protegiéndonos de sufrimiento futuro. Yeah, so we're going to conduct, today's this session with most beneficial motivation, bodhicitta motivation, and that motivation should set on the basis of having strong refuge in Guru Medicine Buddha and the Dharma and the Sangha, and dedicate our time here, the receiving teachings on the Medicine Buddha healing practice, as well as oral transmission. Do this not only to help ourselves, but to help the rest of our family members, friends, and to help the rest of the numberless sentient beings, and to help the rest of the world to be free from not only suffering of pain, but also to be free from suffering of change and suffering of pervasive compounded suffering, the samsara. И сегодняшнюю сессию мы начинаем с мотивации бодхичитты, зарождения мотивации бодхичитты. Основой для этой мотивации является прочное прибежище. Мы принимаем прибежище в учителе, в Будде Медицины, в Дharме, в Санхе. И мы посвятим сегодня свое время получению учения по практике Будда Медицины, посвятим время устной передаче. И мы сделаем это не только для себя, мы сделаем это также для блага своей семьи, своих друзей, всех бесчисленных живых существ. И мы посвящаем это всему миру и тому, чтобы все живые существа освободились не только от страданий боли, но и от страданий перемен и от всеобъемлющего страдания составного в сансаре. Thank you. So we'll start the prayer. Мы начинаем молитвы. Completamente perfecto y despierto. Ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser cuidados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de estructor trascendental, glorioso conquistador. Хвала Будде Шакьямуни, Гуру, учителю, Бхагавану, Тадхагате, Архату, истинно совершенному Будде, обладателю знаний и святости, Сугате, знатоку мира, высшему проводнику, укращающему существ, учителю богов и людей, Будде Бхагавану, славному победоносному Шакьямуни, я поклоняюсь, делаю подношение, ищу в нем прибежище. Когда ты, о высший из людей, родился на этой земле и прошел 7 шагов, ты сказал: «Я высший в этом мире. Тебе, бывшему мудрецом уже тогда, я поклоняюсь». Наделенный чистыми телами, наичистейшей формой, ты — океан мудрости, подобный золотой горе. Славой блистаешь во всех 3 мирах. Спаситель, обретший превосходнейшее, тебе поклоняюсь. Обладающий высшими знаками, ликом незапятнанной луны, цветом, подобный золоту, тебе поклоняюсь. Подобного тебе, свободного от загрязнений, не сыщешь в 3 мирах. Несравненный мудрец, тебе поклоняюсь. Спасителю, обладающему великим состраданием, всеведущему, учителю, основателю, полю заслуг с великим океаном достоинств, Тадхагате поклоняюсь. Чистоте, избавляющей от привязанности, добродетели, освобождающей от низших миров, одному пути высшей чистой реальности, умиротворяющей дхарме поклоняюсь. Освободившимся и указующим путь к освобождению, преданным чистым обетам нравственности, святому полю, полному свершений, высшее общение стремящихся к добродетели поклоняюсь. Не совершай ни единого злодеяния, твори совершенные добродетели, полностью усмири свой ум, таково учение Будды.
как на звезды зрительный обман, светильник, мираж, каплю росы или пузырь на воде, сновидение, вспышку молнии, облака, так смотри на все составные дхармы. В силу этих заслуг пусть все живые существа достигнут уровня всеведения, усмирят врага пороков и спасутся из океана сансары, бушующей пучины старения, болезни и смерти. Сутра сердца, совершенство мудрости. Хвала совершенству мудрости. Невыразимое, непостижимое, неописуемое пражня парамита, нерожденное, непрекращаемое, по природе своей небо, объект запредельной мудрости моего самоосознавания. Поклоняюсь Матери победоносных трех времен. Поклоняюсь трем благородным, редким и высшим. Так я слышал однажды. Бхагаван пребывал в Раджагрихе на горе Коршуна с великой общиной монахов, великой общиной бодхисаттв. В то время Бхагаван погрузился в сосредоточение, исследующее перечень дхарм, именуемое видимость глубины. И в то же самое время Бодхисаттва Махасаттва Ария Валкитешвара, рассматривая практику глубокой порожня парамиты, узрел, что и 5 скандх пустые от самобытия. Тогда достопочтенный Шарипутра, побуждаемый силой Будды, обратился к Бодхисаттве Махасаттве Ария Валкитешваре с таким вопросом. Если какой-нибудь сын благородной семьи хочет приступить к практике глубокой порожня парамиты, как ему следует выполнять ее? На это Бодхисаттва Махасаттва Ария Валкитешвара так ответил достопочтенному Шарипутре. Шарипутра, те благородные сыновья и благородные дочери, что желают приступить к практике глубокой порожня парамиты, должны ясно и безупречно видеть и эти 5 скандх пустыми от самобытия. Форма есть пустота, пустота есть форма. Нет пустоты помимо формы и нет формы помимо пустоты. Также пустые ощущения, развлечения, формирующие факторы и сознание. Так, Шарипутра, все дхармы есть пустота, не имеют отличительных признаков. Не возникают, не исчезают, не загрязнены, не чисты, не ущербны и несовершенны. Поэтому, Шарипутра, в пустоте нет формы, нет ощущений, нет развлечений, нет формирующих факторов и нет сознания. Нет глаза, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума. Нет формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязаемого, нет дхарм, нет сознаний, от зрительного до умственного. Нет неведения, нет прекращения неведения. И далее, вплоть до того, что нет старости и смерти, и нет прекращения старости и смерти. Также нет страдания, источника, пресечения и пути. Нет высшей мудрости, нет достижений, также нет достижения. Поэтому, Шарипутра, поскольку у бодхисаттв нет достижения, они опираются на пражня парамиту и пребывают в ней. Поскольку в их сознании нет препятствий, нет и страха. Полностью отойдя от превратного, они тем самым достигают нирваны. Также и все Будды, пребывающие в трех временах, явственно и всецело достигли полного, непревзойденного, наивысшего просветления, опираясь на глубокую пражня парамиту. Потому мантра пражня парамиты, мантра великого знания, несравненная мантра, мантра равна непревзойденному. Мантра, полностью успокаивающая все страдания, известна как истина, ибо она безобманна. Мантра пражня парамиты гласит «Теята Умгата Гата Парагата Парасамгата Бодисоха». Шарипутра, так Бодхисаттва Махасаттва должны изучать глубокую пражня парамиту. Затем Бхагаван, выйдя из самадхи, похвалил Арью Авалкитешвару, Бодхисаттву Махасаттву. Превосходно, превосходно, о сын благородной семьи, так и есть, так и должно быть. Именно так, как показано тобой, и следует практиковать глубокую пражня парамиту, ибо тогда возрадуются даже тадхагаты. Когда Бхагаван изрек эти слова, возрадовались достопочтенный Шарипутра, Бодхисаттва Махасаттва Алкитешвара и все собравшиеся вместе с богами, людьми, асурами, гандхарвами, и все восславили слова Бхагавата. Que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, gate, para sangate, bodhisoha. Así debe ser una profunda percepción de la sabiduría del bodhisattva. En ese momento el Bhagavan recién diálogo. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo.
Aga samaraja shadara samaraya gade gade para gade budi so Los obstáculos internos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. И святой высшей обители Кечара, ты, обладающая силами ясновидения и волшебных проявлений, заботься о практикующих, как мать о своих детях. Простираюсь перед сонным Дакинь в 3 обителях. Касамарадза Шатра Самараяпы. Эту умощенную благовониями, покрытую цветами землю, великую гору миру, 4 континента, солнце и луну, я представляю как поле Будд и подношу, да насладятся все существа-скитальцы жизнью в этой чистой земле. Совершенные чистые святые гуру, из дымающихся туч ваших мудростей и сострадания в небесах Дармакая, молю пролейте дождь глубокой и обширной дармы на тех, кого нужно укротить в точном согласии с их нуждами. Идам Гуру Радна Мандала Камнире Траями. В Будде Дарме и в высшем собрании ищу прибежище вплоть до просветления. Силой заслуг, созданных слушанием Дармы, достану я Буддой во благо всех существ. Gangi dujene zone dawa tamje bambe jere dambe chune tenze be godam de la chanse toni ninje sundo jube lama zeje zeje kanje tende be chana be mo denje ja sowa de zo da ju jinje ro. Thank you. Спасибо. Yeah, so the sadhana that I'm going to use is the sadhana that compiled by Ngawang Losa Tempa Gyaltsen, which in English is translated by Gyaltsen Lama Sobarimpoche. Я буду использовать садхану, которую написал Наван Лапсан Тенпа Гелцен, и на английский язык перевел Кябджа Лама Сопа Ринпоче. We start with the benefit of medicine with the practice. И мы начинаем с объяснения благ от практики Будды Медицины. The seventh medicine Buddha, attainer of the bliss, strongly prayed for the temporal and ultimate happiness of yourself and all sentient beings. They vowed that their prayers would be actualized during this degenerative time when the teachings of Shakyamuni Buddha are declined. As the Buddha's holy speech is irreversible, you can wholly trust in their power to quickly grant the blessing to help all sentient beings in this degenerative time. If you pray to Guru Medicine Buddha, you will quickly accomplish all that you wish. Just hearing the holy name of Guru Medicine Buddha and the sound of his mantra closes the door to the rebirth in the suffering lower realm. It is written in the scripture that you should not have two-pointed mind, doubt, with regard to these benefits. Los 7 Budas de la medicina que obtuvieron el gozo
Los 7 Budas Итак, de la блага medicina от практики recitaron или una serie преимущества от sincera para практики. poder ayudar a todos los seres, incluidos nosotros, a 7 alcanzar la Будд felicidad медицины, temporal y обретшие definitiva. блаженство, También горячо hicieron el молились о juramento временном и de абсолютном hacerlas счастье для realidad en вас и всех tiempo живых actual, существ. Они поклялись, что considerando их que en una молитва época исполнится в эти времена врождения, de когда seres учение de Будды degeneración Шакьямуни debido a que las приходит в enseñanzas de упадок. Buda Sakyamuni Поскольку se святая речь silencian. Будд неизменна, вы Dado que la можете palabra всецело sagrada es довериться их Buda, силе siendo быстрого Buda, дарования podemos confiar благословений plenamente для en su помощи poder de всем живым garantizar существам в эти a todos времена los seres упадка. que viven en este Молясь cielo гуру degenerados Будде Медицины, вы obtendrán быстро las bendiciones осуществите y все ayudas свои que цели. necesiten. Лишь Y el услышав que eche святое mano de имя las Гуру palabras Будды maestras Медицины и de звучание Buda его мантры, Medicina, вы закроете двери в conseguiremos низшие hacer миры realidad todos страданий. nuestros В deseos. Писаниях сказано, что в El mero отношении hecho этих de que ni преимуществ у siquiera вас не digan el должно nombre быть sagrado del maestro de раздвоенного Buda de ума, то medicina есть y el sonido de su сомнений. mantra cierran la puerta del renacimiento en los reinos inferiores y al consiguiente sufrimiento. Está escrito en los textos clásicos que no se debería tener una mente que duda o, como se presenta de forma tradicional, una mente enfocada en 2 puntos acerca de estos beneficios. In summary, the 7 medicine Buddhas, during when they were training on the path, met specific and special aspirations to heal the suffering of the world, to heal, in particularly, different form of mental, physical diseases, and through that aspiration, they accomplish all their path and they actualize the state of Buddha, and that the Buddha that manifests into different form. There are 7 different kind of different medicine Buddhas. The main one is the lapis lazuli color, deep blue color medicine Buddha, and even just thinking of their image, aspiring their qualities, and even reciting their name mantra carries the power to close the door to 3 lords. It has the power to purify for us, to protect from being reborn in 3 lords. That much power. Now, but this practice should be done without, this practice should be done free from the two-headed mind, doubt. You should have 100% faith, conviction in the medicine Buddha's ability to heal you. So then the practice, even just hearing the name mantra, even someone reciting for you, carries that kind of powerful healing, and no question that if you yourself practice that. И вкратце, 7 Будд медицины, когда они были на пути, они совершили особое устремление. Устремление исцелять живых существ, избавлять их от физических, ментальных страданий и болезней. И с таким устремлением они добились совершения на пути, они достигли плода, они стали Буддами, и они проявляются в разных формах. Есть 7 основных форм Будды медицины, и основная форма цвета ляпис-лазури, то есть темно-синего глубокого цвета. И если мы будем думать об этих образах, если мы будем с верой устремляться к их благим качествам, если мы будем повторять их имена, мантру их имен, то это уже закроет дверь к перерождению в низших мирах. Это уже очистит нас от низших перерождений. Вот такой огромной силой они обладают. И очень важно выполнять эту практику без раздвоенного ума, то есть без сомнений. Нам обязательно нужна стопроцентная вера и уверенность в силе Будд медицины, в том, что они способны нас исцелить. И если такая уверенность есть, то достаточно просто даже услышать, как кто-то произносит для нас их имена. Это уже позволит нам исцелиться, не говоря о том, если мы будем с такой верой выполнять эту практику сами. Even
someone is someone is very sick, someone is dying. If you manage to even recite even just once to them, it carries the benefit of for them not to reborn in three lower realms, and their dying mind, I call during the death process, it brings a protection from the disturbances, the fear from the hallucinations of dissolutions of the death. Si alguien está muy enfermo, está en el proceso de Если morir, кто-то болен, умирает, то даже если мы хотя бы один раз сможем прочесть для них мантру Будды Медицины, это уже принесет такое благо, что это существо не переродится в трех низших мирах. И если мы прочитаем эту мантру для умирающего, это дарует ему защиту от тревог, страхов и галлюцинаций процесса умирания, растворения. And then a diseased person or even animals, even to their ashes, even the hair, the bones, the nails, you recite the mantra, you can blow to them, and that will bring the impact of closing the door of their rebirth in three lower realms. If in case these animals, these beings already reborn in the hell realm, by the power of this mantra, that will condition them to quickly liberate from there. Incluso una persona o un ser, un Если animal que ya haya fallecido, человек или животное умерло, то даже если мы возьмем пепел или кости, ногти, волосы этого существа, почитаем мантру Будды Медицины и подуем на них, то это закроет врата для трех низших перерождений для этого существа. Если же существо уже переродилось в низших мирах, то благодаря силе мантры возникнут условия для быстрого освобождения существа из этих низших миров. So not only yourself, always reciting medicine Buddha mantra, so beneficial for purification and healing, but also in the family, especially if there's like animals, pets, then whenever you see them, you care for them by reciting medicine Buddha mantra. Even though you feed them, you give them home, which is so wonderful, so amazing. But to help them beyond this lifetime, for them to be free from being born as animal. So you recite medicine Buddha. You greet them with medicine Buddha mantra. You pamper them with the medicine Buddha mantra. You can do like that. И очень хорошо, если мы читаем эту мантру для собственного очищения, исцеления, но также можем это делать для своей семьи и даже для своих домашних животных. Каждый раз, когда мы видим своих животных, мы можем проявить заботу о них тем, что прочитаем для них мантру Будды Медицины. Когда мы о них заботимся, мы их кормим, мы даем им дом, это, конечно, прекрасно, но помимо этого мы можем их вывести за пределы рождения животных, читая эту мантру. Other prayers, wonderful. But then some rituals, some prayers can be lengthy, can be complicated. So one thing which is most powerful but simplest, which almost anybody can do to help sick people, sick living beings, sick animals, dying and death beings, animals, and the remain of the diseased beings, to help them. Like we encounter, we always encounter maybe the dead corpse of ants or birds, or insects. So it is a great. Yesterday we talked so much about compassion and bodhicitta. So this one of the act of compassion is to immediately, you
you recite mantra for them and you blow the mantra to them. Quizás conocéis otros Мы можем rituales знать y какие-то otras другие практики, ритуалы и выполнять их, это прекрасно. Но другие практики зачастую бывают длинными и сложными, а мантра Будды Медицины является одновременно и очень простой для практики, и при этом несущей огромную силу. Поэтому можем ее использовать для больных живых существ, для людей, для животных, для умирающих, для тех, кто уже умер. Всегда, когда мы встречаемся с живыми существами, можем ее использовать. Например, мы просто идем и видим мертвых птиц, насекомых, муравьев, кого угодно. Мы можем почитать для них мантру и подуть на тело, и это им поможет. Вчера мы очень много говорили о сострадании, об адхичите, и вот это как раз действенный способ их применить, их практиковать. So then, while you're traveling in the car, trains, you see cows, you see animals in the field, and of course, you walk in the city, you see many people. So, at least in your heart, you recite Medicine Buddha mantra, looking at them, and that's how you can benefit them, heal them. También cuando vamos viajando, por ejemplo, en coche o en tren, nos puede И pasar когда мы que едем на vamos машине или на поезде, мы смотрим в окно, мы видим коров на полях. Когда мы идем по городу, мы видим множество людей, мы можем про себя в сердце своем читать, повторять эту мантру, смотреть на этих живых существ и таким образом приносить им пользу и исцелять их. And then when yourself, get into health troubles, your family members or any loved one get into health troubles, then try not to feel lost. Immediately take refuge in Medicine Buddha. Then you recite Medicine Buddha mantra, and you can recite Medicine Buddha Sutra, Medicine Buddha Puja. So immediately you have something to help beside having the attentions of medicines. You can, and the doctor, you can do a lot of things from your side. Y también, sobre И todo, если para возникают какие-то проблемы у нас или у нашей семьи, нам нужно не теряться, а сразу же принимать прибежище в Будде Медицины, сразу читать его мантру, читать сутру, делать пуджу. Таким образом, мы сразу можем сами себе помочь. Конечно, хорошо, если мы можем также получить медицинскую помощь, лекарства, но помимо этого мы сразу можем что-то действенное сами применить. Más allá, pues, de si tienes que buscar una medicina o tienes que ir al médico o lo que sea, ¿no? Pero además esto te da este extra forma de actuar. So even though later there's a section how to consecrate the medicine that you take, but if individual don't manage to, unable to do the visualization like that, but just simply reciting the mantra, the medicine that you have, you put into whatever the medicine bottle, then you recite Medicine Buddha. If possible, on that day, be vegetarian and be free of the what do you call the some of the food which called black food, like garlic, onion, radish, and meat, any meat product. If possible, you want to make it even more intense, then at least about 3-4 days before, when you want to do the consecration, and after doing the consecration, another 2-3-4 days, as lengthy as possible, to observe this pure food. Then you recite the mantra. When you recite the mantra, you observe silent in the sense not chatting other words than reciting the mantra. Your mind also be free from chatting thoughts, and your heart completely filled with 100% faith and conviction, reliance, refuge in Medicine Buddha. Then physically you try to sit properly. You just you sit respectfully, then recite the mantra
even few rounds, even 7 times. And best you recite 108. And best if you recite even more, as many as possible. Then you blow to the medicine food like that. Then you blow to the cream, to apply to your body. Some people have like a body rashes, etc. Then you blow. Then some skin difficulty, you do like salt water, put into warm bathtub. You have a salt water to dip your body in. Even that, the salt and the water, your medicine Buddha, bless, blow. Or even you can spit like that, after recite a lot of mantra, you can also do that. But of course, you don't do that to other people's. You just do for yourself. So like that. Then you can do this to your food, drinks, like this. Make sure don't do for others' food. Bueno, pues después, aunque la И práctica дальше будет раздел, как проводить освещение лекарств. Если мы не можем полностью выполнять всю визуализацию, мы можем просто читать мантру Будды Медицины и дуть на эти лекарства. И в тот день, когда мы проводим освещение, нам лучше воздержаться от мясной пищи, от черной так называемой пищи. Это чеснок, лук, редис, мясные продукты. Если мы хотим еще как бы усилить это освещение, то за 3-4 дня до проведения освещения тоже лучше воздержаться от такой пищи. И также после проведения освещения 2-3-4 дня, насколько это возможно, тоже лучше воздерживаться от черной пищи. И когда мы читаем мантру, мы должны соблюдать тишину, молчание, в том плане, что мы не смешиваем чтение мантры с другими словами, разговорами. И наш ум тоже не должен болтать, не должен продолжать этот бесконечный внутренний диалог. И в нашем сердце при этом должна быть полная стопроцентная уверенность. Мы принимаем прибежище в Будде Медицины. А что касается тела, то мы садимся должным образом, с почтением, и начитываем мантру. Лучше всего начитать 108 раз, можем начитать хотя бы 7 раз, можем начинать 2-3 круга. Чем больше мы можем начитывать мантру, тем лучше. И потом, начитав мантру, мы дуем на лекарства или на мази, на крема, на то, что мы собираемся использовать. И не очень поняла, если мы, кажется, принимаем ванну какую-то лечебную, то мы дуем на эту воду. И также мы можем даже поплевать, например, на пищу, на еду, на питье. Ну, конечно, мы это делаем только для себя, не для других людей. Para gente que también tiene problemas en la piel, una cosa que se puede hacer también es un baño de agua, un baño con agua caliente, claramente, con sales. Y en ese caso se puede hacer también lo mismo, se puede consagrar igual con el mantra y después, además de soplar, se puede como escupir un poco. Eso hacedlo solo para vosotros, no se lo hagáis a nadie, ¿no? Y ya está, sí, ya está. Then if you are using mala, then after one round or any round you recite, then you bless the mala like that. So next time you can help people bless them, like touching the mala, like that. You can become like the high lamas, the blessings. Если вы используете мало, то, прочитав один круг, вы ее можете благословить, подуть на нее, вот так вот потереть в ладонях, и потом этой малой вы можете благословлять других людей, других существ, как высокие ламы. Convertirlos en esos grandes lamas que van por ahí bendiciendo a la gente. So if you don't use mala, then even you use mala also always, because our hand, you touch your body, especially in the West, you handshake like that. So bless. So after recite mantra, always bless. Not only medicine Buddha mantra, any mantra you recite, you bless mala, you bless hand, like this. И также мы можем
благословлять свои руки, независимо от того, используем мы малу или не используем. Начитав мантры, мы можем подуть на руки. Причем это касается не только мантры Будды Медицины, но и любых других мантр. Мы благословляем свои руки, и потом, например, на Западе мы часто делаем рукопожатие, таким образом мы будем physically, благословлять mentally, людей. you feel sick, you feel pain, then you touch your hand like this, like it's hard, you touch like that. Then you visualize medicine Buddha, then you just do a relaxation, like settle yourself, healing, healing. So you can also heal others like that. Entonces, cuando te sientas И mal o потом tengas algún впоследствии, если у нас будет что-то болеть, мы можем к больному месту прикладывать руку и вспоминать Будду Медицины, читать мантру Будды Медицины, таким образом расслаблять свою боль и исцелять себя, и также и других людей таким образом. So because of the good practitioners, great masters, they do like that. They chant a lot of mantra like medicine Buddha, bless the mala, bless their hand, and do like this. So the Tibetan masters, most of them coming from a very harsh Himalaya. The wind is so harsh, the sun is so harsh, and they don't apply any moisturizer. But you will find, their complexion is very super good. Like the Guru compassionate Buddha, Chenrezig, and like Gyabchen Lama Sopa, these lamas I know, like Gyabchen Lama Sopa is so smooth. He's all man, but so smooth. And my late Guru Lama Koncho, so smooth. When he passed away, 84 years old, when he passed away, like a baby skin, like so soft, so shining. It's not from moisturizer, the expensive moisturizer, the cream. Habéis, claro, estábamos con esto de bendecir las И manos, ¿no? хорошие практикующие и великие мастера, они всегда так делают, начитывая большое количество мантр, они всегда благословляют малу и благословляют свои руки. И многие мастера в Тибете тоже так делали, а в Тибете очень суровый гималайский климат, очень суровые ветра, очень агрессивное солнце, но при этом у всех этих мастеров всегда был прекрасный цвет лица и очень мягкая нежная кожа, несмотря на то, что они не пользовались никакими увлажняющими кремами. И гуру Чинрези и гуру Сапа Ринпоче, и многие мастера, которых я знала лично, у них была очень гладкая, очень нежная кожа. И мой покойный учитель Лама Канчок, он покинул этот мир в возрасте 84 лет, но при этом у него была кожа, как у младенца. И все это было не потому, что они пользовались дорогими кремами. So, even I was even like when Gyabchen Lama Sopa Rinpoche, before he passed away, he's quite old age. There's not even one wrinkle there, not even one pimple there. And Rinpoche even hardly even wash face. Because for him, like he never changed the clothes. He don't sleep. And he hardly, I used to be his attendant many years back. I used to be attendant for 3 years, full time. We have to request him to wash his face. Maybe 1 week, request. Then sometimes we force him to wash, so only he wash, otherwise he don't wash. We have to force him to shower. Sometimes months, no shower. You see? But so smooth, there's not even one single pimple and no moisturizer at all. Por ejemplo, Lama Zopa И Rinpoche, Кьябджа Лама Сапа Ринпоче, он уже был в возрасте, когда ушел, но при этом у него на лице было ни одной морщинки, ни одного прыщика. При этом он практически никогда не умывал лицо,
практически не менял одежду, он не спал. Я лично служил ему 3 года, был рядом с ним постоянно. И нам приходилось его просить, чтобы он мыл лицо. Может быть, нам удавалось его упросить на это 1 раз в неделю. Или мы просили, чтобы он принял душ. Это тоже, может, происходило, раз в месяц. Но при этом кожа была абсолютно чистой, гладкой, без, единого прыщика, без морщинки. И все это не благодаря применению косметики. I was also attending to Lama Koncho. So Lama Koncho drink a lot of butter tea, tea with a lot of butter, Tibetan tea. So sometimes I see, is a chant mantra, blow because the tea got a lot of butter. Then sometimes you scoop some butter, then do like that. I saw occasionally, but not always. So normally no moisturizer. Dice que И что касается también puede Геше ser Лама Кончога, которому я служил, bebía mucho té. он очень любил тибетский масляный чай, и я видел, что иногда он начитывал мантры, дул на этот чай, а потом пальцем собирал масло с поверхности и мазал лицо. Это было иногда, но не так часто. Eso es lo máximo, es el máximo cosmético que le vi. Yeah. So most of our moisturizer, if there is, then it's the butter in the butter tea. Lo máximo Так что que если puedo мы и hacer. пользуемся какими-то увлажняющими средствами, то максимум это может быть масляный чай. Yeah. So anyway, I myself, of course, once I exposed to the West, so then I see there's a lot of kind of advertisement of products like moisturizing products. Oh, this one very good, this one very good. So quite some years ago, so I feel my skin a little bit, sometimes a bit dry. So then I buy the moisturizer and I try to apply, and it didn't get better. My skin not getting better. Now it become even more sensitive. Before I don't use, it's very good. The moment I use, now it becomes so sensitive. It's so easy to have a trouble. Cuando empecé a estar más en Я в contacto con какой-то Occidente, момент оказался на Западе и увидел, что здесь очень много рекламы, разных увлажняющих кремов, разных средств. И в какой-то момент я почувствовала, что у меня сухая кожа, и я решила попробовать, купил крем, стал его использовать. Он мне не помог. И более того, теперь я чувствую, что стало еще хуже. Теперь чуть что, сразу легко возникают проблемы, кожа стала очень чувствительной. Yeah, so now I learned the lesson and slowly going back to depend on medicine Buddha's moisturizer, not. Я усвоил урок и понял, что нужно возвращаться к единственному средству, к Будде медицины. Yeah. So anyway, you see, so you need this really when you practice medicine Buddha, you need to have 100%. The more the faith, the more the trust that you have in the practice, these benefits are real. И очень важно, когда мы выполняем практику Будда медицины, нам нужна стопроцентная вера, стопроцентное доверие к этой практике, тогда блага, которые она несет, будут реальны. In the text, this one we can relate to ourselves. You see, so Buddha said like this. Guru Shakyamuni Buddha said in the sutra entitled Medicine Buddha, Beams of Lapis Lazuli, Kungabo, his disciple, do you believe my explanations of the qualities of the Tathagata Medicine Buddha? Ask question to Kungabo, because Buddha been explaining all the benefits. Then Kungabo replied to the Bhagavan Buddha, I do not have a two-pointed mind with regards to the teachings of you, the celibate Bhagavan. Why? Because the actions of the Tathagata's holy body, speech, and holy mind are always pure without single mistake. So simply meaning that the benefit what Buddha have said, there's no mistake. It is real.
Then Guru Shakyamuni Buddha gave this advice to Kungabo. Whoever hear the holy name of that Tathagata will not fall into the realm of the suffering transmigration beings. И дальше слова, которые мы можем применить к самим себе. Гуру Будда Шакьямуни сказал в сутре под названием «Лазуритовые лучи гуру» Кунгао, это его ближайший ученик: «Веришь ли ты в мое разъяснение качеств того Тадхагаты Будды Медицины?» То есть Будда сначала объяснил блага и качества этой практики, и потом задал такой вопрос. И Кунгава ответил Бхагавану: «У меня нет раздвоенного ума о твоих учениях, о целомудренный Бхагаван». Почему? Потому что деяния святых тела, речи и ума всегда чисты, и в них нет ни единого изъяна. Porque las acciones del cuerpo, palabra y mente sagradas del Tathagata son siempre puras, sin el mínimo error. Entonces Buda responde: Kungao, quien quiera que escuche el nombre sagrado de este Тогда Tathagata. гуру Будда Шакьямуни дал такой совет: «Кунгава, любой, кто услышит святое имя того Тадхагата, не пойдет в дурные миры страдающих скитальцев». We can relate, we ourselves, like a Kungabo. And now these words, the benefits, the practices is the words of Buddha. So it's very much how Kungabo was convinced, because of understanding of the valid teacher, valid enlightened being like the Buddha spoken. So therefore, we have reason to have 100% trust. And then we practice diligently. There's no doubt, of all these benefits. Nosotros podemos ser un poco también como este Kungao, podemos. И мы можем это применить к себе, представить, что я Кунгава, и блага и польза от этой практики были объяснены Буддой, то есть это слова Будды, поэтому как Кунгава был уверен в этих благах, так и мы можем обрести стопроцентную уверенность. It is extremely beneficial to recite the mantra and blow it upon meat that you are eating, or even to the old bones or the dead bodies of the animals or human. This action purifies the karmic obscurations of those sentient beings. It can cause someone who has been reborn in the suffering lower realm to immediately pass away and be reborn in the pure realm or among happy transmigrators. At that very least, it will shorten the durations of their suffering in the lower realm. It is excellent if it is done with the bodhicitta, renouncing self and the cherishing others. Дальше объяснение. Следовательно, в момент смерти превосходно начитывать как святое имя Тадхагаты Будды Медицины, так и его мантру на ухо умирающему человеку. Крайне полезно читать эту мантру, а затем подуть на мясо, которое вы едите, либо даже на старые кости или умершие тела животных и людей. Это очищает кармические завесы тех живых существ. Благодаря этому тот, кто переродился в низших мирах страданий, мгновенно скончается и вознесется в чистую землю или высшие миры скитальцев. По крайней мере, это сократит продолжительность страданий таких существ в низших мирах. Превосходно делать это с бодхичиттой, с отказом от себя и заботой о других. Oh, so now this particular section is, when you want to consecrate the medicine that you take or medicine you want to give to others. And this can be also done in relation to food and drinks that you want to make them as a medicine to you. So this is visualization. It says, visualize the medicine in the bowl in front of you, and above is the moon disk. So on top of the medicine that you have in the bowl, there's a moon disk. Moon disk look like a moon, and you can feel it. It's bright light, and it is soothing, very comfortable. It's a soothing kind of like an experience. Then standing on the moon disk is the blue 6-syllable Om, surrounded by 6-syllable of Medicine Buddha mantra in a clockwise direction. So in the center of the moon disk, there's a blue color, Om. The Om, you can be, English letter, Tibetan letter, Sanskrit letter, but it is easier for you to visualize that
that blue color kind of light energy, and that you understand it is the essence of your medicine that you want to take. It is the essence of the drink. It is the essence of the food that you want to take. Then around that blue energy, which is syllable Om, surrounded by the medicine Buddha's mantra, Taya Tha Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Buddhi, so on. So you see them like a surrounding around the Om. Then you can read them if you can recognize the letter, or you can recite while you're having the idea, the mantras around there, and recite them or visualize them. Even the each of the mantra, the letter, either in English, Sanskrit, Tibetan, whatever comes in your way. But if it is difficult, just simply this, all this different letter in the form of light energy, and especially the blue color light energy, which just by looking at it is so comforting, so soothing. You can visualize like that. Мы представляем лекарство в сосуде перед собой, а над ним лунный диск. На лунном диске находится синий семенной слог Ом, окруженный слогами мантры Будды Медицины по часовой стрелке. Итак, если мы хотим осветить лекарство для себя или для других, или осветить еду, питье, то мы визуализируем таким образом, мы представляем лунный диск, он выглядит как обычный лунный диск, над ним стоит синий слог Ом по центру лунного диска, и этот синий слог, он может быть на английском, на тибетском, на санскрите, как вам удобнее, или же мы можем представлять, что это просто некая синяя энергия, свет, и главное, что он достаточно яркий и несет такую умиротворяющую, успокаивающую энергию. И этот слог Ом является сущностью вашего лекарства или вашей еды, вашего питья, которое вы хотите осветить. И вокруг слога Ом стоит мантра Будды Медицины. Слоги тоже можем представлять на любом языке или представлять просто как свет и энергию. И мы можем читать эти слоги, визуализируя их по одному или просто как бы представляя, осознавая, что они находятся там. И таким образом мы их начитываем, и главное чувствовать, что они несут такое умиротворение. Syllable Hong is a sixth syllable of medicine Buddha, so you can also visualize that. So that's also correct. И также можно визуализировать и слог Хун, потому что он является сердечным слогом мантры Будды Медицины. Whether you are visualizing the light energy, which is the mantra, or whether you are reciting them, or whether you are reading them, that time you visualize like this. As you recite the mantra, nectar flows from the syllables and observing into medicine. So nectar is like this, it's like a sunflower oil or like olive oil. The olive oil also got a bit of like a yellowish color. If you want to feel how the nectar feels, and then when you touch the olive oil, Spain got a lot of nice olive oil, isn't it? So like like oil, and the color is like a bit yellowish, goldish color, and it carries radiance of golden lights. The golden light, the root is blue color, blue medicine Buddha color. But when you come out, it's like a sun rays, like white, intense blue light, then more goldish, then white light rays like that. A la hora de И как мы визуализируем, когда вы читаете мантру, из всех слогов стекает нектар и впитывается в лекарство. Мы представляем себе этот нектар. Он похож на растительное масло. Как в Испании очень много хорошего оливкового масла, вот он похож тоже на оливковое масло. Он такого желтоватого цвета, переходящего в золотистый. То есть этот нектар появляется из синего цвета, из слогов.
переходит в такое сияние золотистого света и потом переходит в белый сияющий цвет. Ese mismo néctar emana también una luz, como si fuera la del sol. O sea que partiríamos de la luz azul del mantra y la sílaba, de la cual brotaría este néctar con la luz dorada, que después, más lejos, ¿no? Generaría esa luz, ese brillo más como el sol, más blanco. Then the syllable, all the mantra dissolve, the syllable and the moon then dissolve into the medicine too. So not just the nectar and the light dissolve into the medicine, but also now the 6 syllables, the tayata omuni, I would say tayata ombegaza begaza ma begaza samuka the soha, plus the syllable hum, and then including the mundis dissolve into the medicine. Because all these are in the light nature, light energy form, not a tangible thing. Entonces toda esta luz, todo el néctar y la luz blanca И que потом emana слоги мантры и лунный диск, все это вместе растворяется в нашем лекарстве. То есть и слоги, и нектар, все это превращается в свет, и все растворяется в лекарстве, и сердечный слог хунг. И мы представляем, что, по сути, они не вещественные, это некая энергия, это свет, они растворяются. Belief which now the medicine become extremely powerful and able to cure all physical diseases and mental afflictions, whether it is caused by spirit or all the other the different causes, whatever it may be. Everything is purified, including the negative karma, mental obscurations, and not only to yourself, but also it helps to purify other sentient beings. И в этот момент очень важно зародить непоколебимую веру в то, что лекарство теперь обладает огромной силой, наделено силой исцелить нас от физических болезней, от ментальных страданий, от любых болезней, которые вызваны духами или любыми другими причинами. Все это теперь возможно очистить этим лекарством. Также оно очистит негативную карму и все омрачения, как нас самих, так и других живых существ. So if treating specific pointed diseases like cancer, etc., then visualize that medicine has the power to cure this particular diseases. Is like directly directed to that particular pain or sicknesses. Если мы лечим такую серьезную болезнь, как рак, то мы визуализируем, что у лекарства есть сила исцелить от этого конкретного заболевания. То есть мы нацеливаем это лекарство на конкретное заболевание, оно имеет силу исцелить от него. The stronger one's faith and more mantras you recite, and greater, greater the benefit will, greater to be the power of the medicine. Чем сильнее ваша вера и чем больше мантр вы начитываете, тем мощнее станет лекарство. So can you go slightly down where there's the benefit of medicine Buddha mantra? Перейдем чуть ниже, там, где говорится о благах, о преимуществах мантры Будды Медицины. From the second section, to Второй recite раздел. the medicine Buddha mantra bring inconceivable merits, the benefit of reciting the mantra. Manjushri requested eight Tathagata. So when you say eight Tathagata, it also includes Shakyamuni Buddha. So besides 70 medicine Buddha, Shakyamuni Buddha also in there. So eight Tathagatas. To reveal the special mantra that would make the prayer that the eight Tathagata made in the past, prayer to be able to actualize the happiness of sentient beings by attaining the path to enlightenment and pacifying various problems, to be able to see all the Buddhas and for all wishes to be quickly realized, to be quickly come to pass, especially for those sentient beings born in the time of the five degenerated who have small merit and who are possessed and overwhelmed by various diseases and spiritual harm.
Чтение мантры Будды Медицины приносит невообразимые заслуги. Манджуши попросил 8 тадхагат, в числе этих 8 тадхагат был Будда Шакьямуни и Будда Медицины, открыть особую мантру, благодаря которой молитвы, совершенные в прошлом этими 8 тадхагатами, о способности даровать счастье всем живым существам, вступив на путь к просветлению и умиротворив различные проблемы, увидеть всех Будд и скорее исполнить все желания, быстро осуществятся, особенно для существ эпохи 5 упадков, чьи заслуги малы и кого подавляют различные болезни и вредоносное воздействие духов. So during that time, all the 8 Tathagatas in one voice taught the Medicine Buddha mantra. This is how Medicine Buddha mantra came about. So therefore, if you recite the mantra every day, the Buddha and Bodhisattvas will always pay attention to you and they will guide you. Vajrapani, honor of the secret, which is honor of the tantra, the mantra, and the 4 guardians, the 4 Dharma protectors, will always protect and guide you. All your negative karma will be pacified and you will never be reborn in the 3 lower realms. Even just by hearing and recitations of the name of the 8 Tathagata, pacify all the diseases, spirit harms, even spirit harms that arises as a conditions of disease, and all your wishes are fulfilled. И в то время все 8 тадхагат в один голос учили мантре Будды Медицины. То есть вот так появилась мантра Будды Медицины. Следовательно, если вы каждый день читаете эту мантру, Будды и Бодхисаттвы всегда будут обращать на вас внимание и вас вести. Ваджрапани, владыка тайн, то есть владыка тайной мантры, и 4 хранителя, это 4 защитника, неизменно будут вас защищать и направлять на пути. Вся ваша неблагая карма будет умиротворена, и вы никогда не родитесь в 3 низших мирах. Даже просто услышав перечисление имен 8 тадхагат, вы умиротворите все болезни и вредоносные воздействия духов, даже вред от духов, служащий условием для болезни, и все ваши желания исполнятся. Теперь мы переходим к садхане. In relation to the 7 medicine Buddha or the 8 medicine Buddha. So you can do either include the Shakyamuni Buddha or just the 7 medicine Buddha. So good to include Shakyamuni Buddha. И дальше садхана, практика исцеления, это практика 7 Будд медицины или 8 Будд медицины. То есть 7 Будд медицины, иногда туда включается Будда Шакьямуни, и, конечно, хорошо туда включить Будду Шакьямуни. About 4 inches above crown of your head is the lotus flower. So 8 petal. So from here 4 inches like this, 8 petal lotus flower. So the lotus flower, you shouldn't think small, infinite. It pervades in the entire space. So in the center of the lotus is a white moon disk, and seated on the moon disk is my root guru. My root guru, the Dharmakaya essence of all the Buddhas, in the form of medicine Buddha. So you visualize the medicine Buddha, the main medicine Buddha, the lapis lazuli blue color, main medicine Buddha, to whom you understand is your root guru. Let's say if your root guru is Lama Zopa Rinpoche, let's say this medicine Buddha is Lama Zopa Rinpoche. If you are any other guru, especially those guru from whom you receive initiation of medicine Buddha, to whom you relate the teaching and practice relation to the medicine Buddha, you visualize one essence. И визуализация. На расстоянии около 10 сантиметров над моей макушкой пребывает цветок лотоса. 10 сантиметров или 4 пальца, такое расстояние. Этот лотос с 8 лепестками, при этом не нужно представлять его маленьким, нужно представлять его огромным, заполняющим все пространство. И в центре лотоса белый лунный диск, а на лунном диске мой коренной гуру, сущность Дharmakaya всех Будд в облике Будды Медицины. То есть мы должны понимать, что сущность Будды Медицины — это наш коренной гуру. Например, если ваш коренной гуру — это Лама Сопа Ринпоче, то значит Будда Медицины — это Лама Сопа Ринпоче. Или какой-то другой учитель, другой гуру, и особенно тот учитель, от кого вы получали посвящение Будды Медицины, получали учения, разъяснения по Будде Медицины. Итак, мы помним, что по сути Будда Медицины над нашей головой — это наш коренной учитель. So that your root guru, who is in the medicine Buddha's form, he is blue in color,
and his body is radiant blue light. His right hand in the mudra of granting sublime realization rests on his right knee and hold the stem of the Arura plant. Arura plant is the medicinal plant that which has the power to cure all the diseases between the thumb and the first finger. His left hand is the mudra of concentration and hold the lapis lazuli ball filled with the nectar of medicine. Again, this nectar of medicine that which is one medicine nectar can cure all the diseases, including its causes, karma and delusion. He is seated in the full Vajra position and is wearing the 3 red colors robes of monk. So he's in the aspect of a fully ordained monk, like the Shakyamuni Buddha's look. He has all the sign and qualities of the Buddha, 80 major and minor marks of the Buddha. Итак, Будда Медицины, который, по сути, наш коренной учитель, он синего цвета, и его тело источает синие лучи света. Его правая рука в мудре дарования высших свершений покоится на правом колене и держит стебель растения арура. Арура — это лекарственное растение, которое имеет силу исцелять от всех болезней. Стебель зажат между большим и указательным пальцами. Его левая рука в мудре сосредоточения держит чашу из лазурита, полную нектара. Этот нектар, опять же, исцеляющий от всех болезней. Он сидит в полной ваджраной позе, на нем 3 красных одеяния монаха. То есть это монашеские одеяния, такие же, как у Будды Шакьямуни. И он отмечен всеми большими и малыми знаками Будды. 80 больших и малых признаков. The initial visualization you should do. Then after that, you take refuge in Guru Medicine Buddha and all the Buddhas of the 3 times, the Dharma, Sangha, from depth of your heart. And if you want to do the prayer, you recite 3 times. Otherwise, you do that in your heart. И, выполнив эту визуализацию, мы принимаем прибежище. Мы принимаем прибежище в Будде Медицины, также в Буддах 3 времен, и в Дharме, и в Сангхе. И если хотим, мы можем это произнести вслух, или мы можем в сердце принять прибежище. On the basis of 4 immeasurable thoughts. So again, you do that in meditation, or you can recite according with the sadhana text here. И дальше мы как бы освежаем свою мотивацию бодхичитты, опираясь на слова 4 безмерных. И опять же мы можем это произнести вслух или можем сделать мысленно в сердце. Then after that, you add on to make it even more specific. The motivation in relation to medicine Buddha, which is the cultivating special bodhicitta, is especially for the benefit of all sentient beings. I will very quickly attain the precious state of the perfect complete Buddhahood. For this reason, I will practice the yoga method of Guru Medicine Buddha. И дальше развитие особой бодхичитты, связанной именно с Буддой Медицины. Особенно ради блага всех живых существ, я очень быстро достигну драгоценного и безупречного состояния Будды. С этой целью я буду практиковать йогический метод гуру Будды Медицины. So then, good to do this practice in relation to 7 limbs of practice. So first limb already start with the making offerings like this, or whatever offering that you can manage, even 1 single stem of flower, 1 light, and as extensive offering as possible, like that. И дальше мы выполняем 7-членную практику, и одной из составляющих подношения мы уже сделали заранее, как, например, здесь мы подготовили подношение. Можем поднести on the altar, then set up the offerings. Then after that, then you do 3 prostration. Мы можем делать подношение цветов, светильников, насколько это в наших силах. И если есть статуя Будды Медицины или изображение, очень хорошо поставить на алтарь. Дальше сделать 3 простирания, сделать подношение, 3 простирания. I have this practice of medicine Buddha. Not only I can heal myself, I can heal the world, especially heal the karma and delusion, so that any sentient being in future time never need to suffer.
Entonces, después de las И postraciones, дальше мы садимся перед алтарем и зарождаем радость. Мы вспоминаем, насколько нам повезло, что у нас есть эта практика, есть возможность делать практику Будды медицины и не только исцелиться самим, но и исцелить мир, избавить всех от кармы, от заблуждений, от омрачений, избавить от страданий karma всех negativa, живых существ. los engaños mentales. Then you request the medicine Buddha. It is energy, it is practice, it is blessing. Forever remain with me, forever, be among the sentient beings. Después haces como la И petición, дальше мы обращаемся с просьбой, чтобы Будда Медицины, его энергия, его практика, его благословение всегда пребывали со мной, и я смог пребывать среди живых существ. You also request never to depart. I would say always turn the wheel of Dharma, like granting blessings, ripening sentient beings in the making connection with the medicine Buddha, encountering medicine Buddha practice, and living in the practice of medicine Buddha, etc. И дальше мы обращаемся с просьбой не уходить, а продолжать всегда вращать колесо Дharma, чтобы живые существа получали благословение, чтобы они шли к созреванию, чтобы у них была связь с этой практикой из Будды Медицины. И дальше, если мы идем по тексту садханы, то мы выполняем подношение мандалы. Lo podéis hacer Мы también. можем сделать расширенное подношение мандалы или краткое подношение мандалы, внешнее и внутреннее. Before you do the last limb of practice, which is the dedication you do at the end, then in between you can insert the medicine Buddha practice, like such as either just solo what you have visualized before, or you can visualize the rest of the seven medicine Buddhas on top of each other, on top of each other's head, above that medicine Buddha you just visualize. Then do the visualizations of driving lights and the nectar, and such as bringing about the three form of purification, purifying upward, purifying downward, and instant purifications. Then also include the practice of mantra recitations, etc. Then at the end you dedicate. Y después, finalmente, И последняя ветвь подношения, последняя, седьмая составляющая практики семи ветвей делается в конце, это посвящение заслуг. И получается, что до этого мы можем вставить различные практики, мы как бы выполняем практику Будды Медицины, мы делаем визуализацию, так как было описано только что, или же мы можем 7 Будд Медицины представлять над головой, друг над другом они располагаются. Мы визуализируем свет, визуализируем нектар, делаем 3 вида очищения. Очищение как бы вверх, вниз и мгновенное очищение. Мы начитываем мантры, делаем подобные практики и потом посвящаем заслуги. According with your capability, you can make it very short practice, simple practice. You can extend extensive practice. You can do according what you can. según el tiempo que И в tengas, зависимости от того, сколько у нас есть время, и в зависимости от наших способностей, мы практику можем выполнять коротко или очень развернуто. Before you do the three purifications, it says, I beseech you, Bhagavan Medicine Guru, whose sky color holy body of the lapis lazuli signifies omniscient wisdom and compassion as vast as limited space. Please grant me your blessing. I beseech you, compassionate Medicine Guru, who hold in your right hand the king of medicine, symbolizing your vow to help all the beautiful sentient beings plagued by the 424 diseases. Please grant me your blessing. I beseech you, compassionate Medicine Guru, who fall in your left hand a bowl of nectar, symbolizing your vow to give the glorious undying nectar of the Dharma that eliminate the degenerations of the sickness, old age, and death, and please grant me your blessing. So again, you do this in a recitation and do the feeling visualization accordingly, or you just understand this meaning and express from depth of your heart, make this request. Va muy bien antes de hacer И прежде чем выполнить 3 очищения, мы обращаемся с молитвой: «Прошу тебя, Бхагаван,
гуру медицины, чье тело небесного цвета, лазурита, означает мудрость, всеведение и сострадание, безграничное как пространство, даруй мне благословение. Прошу тебя, сострадательный гуру медицины, держащий в правой руке царь снадобий, символ твоего обета помогать всем несчастным живым существам, страдающим от 424 недугов, даруй мне благословение. Прошу тебя, сострадательный гуру медицины, держащий в левой руке чашу с нектаром, символ твоего обета даровать славный нектар бессмертия Дхармы, устраняющий упадки болезней, старости и смерти, даруй мне благословение. И мы читаем это, произносим, мы можем либо визуализировать, либо просто осознавать этот смысл в сердце. Antes de las tres formas de purificación y una vez más lo podéis leer de aquí, recitar de aquí o simplemente generarlo de corazón. Okay, so then now after that is the visualization. What you have visualized at the beginning, the main, the blue color medicine Buddha. Now on top of that, the similar way how you visualize before in the lotus seat, mundis, then the medicine Buddha. So in the sadhana here, each of the medicine Buddha has its own name, its own posture, its own its color. So you visualize on top of each crown, you stack up, the 8 medicine Buddha like that. Then from there, then you do the healing practice. И дальше мы выполняем визуализацию, сходную с той, которую мы выполняли в начале. Мы представляем над гуру Будды Медицины. 7 Будд медицины, они находятся друг над другом. У каждого свой цвет, своя поза. И выполняем такую визуализацию. You can, when you visualize, after you visualize them, and you can recite each of the medicine Buddhas, the name Dharani. It is in the sadhana. You can recite that 7 times. So while you're reciting, you should do like this. Put the prostration mudra, put on right on the crown. Like that kind of thing. So reciting the name Dharani, then requesting it is blessings. Una vez ya los visualizas ahí. И мы выполняем визуализацию и далее начитываем имена каждого Будды. Мы можем по 7 раз повторить дхарани, их имен, и при этом мы делаем вот такую мудру простирание. Делаем мудру, читаем их дхарани имен и просим благословения. Then requesting to ripen all your prayers, aspirations, and vow to benefit me and sentient being ripen upon me. Entonces, para cada uno de estos Budas de la medicina, pues... И к каждому мы обращаемся, выполняем простирание, принимаем прибежище, делаем подношения и просим их о созревании наших молитв, наших устремлений для осуществления собственного блага и блага других живых существ. That alone is so powerful. И вот одно это уже обладает огромной силой. Даже если мы выполним практику одного Будды медицины, это уже несет огромную силу. On top of that, if you can, you add now the purification, the visualization. Но если мы можем, то к этому мы еще добавляем визуализацию очищения. So granting your request from the heart, the holy body of the king of the medicine, Guru, medicine Buddha, infinite light rays, white light pour down, completely filling your body from the head to toe. They purify all your diseases, afflictions due to spirit and their causes, all your negative karma and mental obscurations. In the nature of the light, your body becomes as clean as a clear crystal. The light rays pour down twice more. Or this is talking about the 3 type of purification. Each time fill your body with blissful, clear light, which you absorb. You are thereby transformed into the holy body of the Guru Medicine Buddha. At your heart appear the lotus and mundis. Standing at the center of the mundis, it is the blue syllable hum, surrounded by the syllable of the mantra. As you recite the mantra, then after that you can recite. As you recite the mantra, visualize rays
rays of light radiating out in the all direction from the syllable at your heart. The light rays pervade to all the 10 directions, sentient beings, into the 6 realms. Through your great love and wishing them to have happiness, and through your great compassion, wishing them to be free from all suffering, they are purified of all diseases and afflictions due to spirits and their cause. All the negative karma and mental obscurations are completely purified. И мы визуализируем, что в ответ на нашу просьбу из сердца и святого тела царя медицины, гуру Будды Медицины, нисходят бесчисленные лучи белого света, полностью наполняя все наше тело с головы до ног. Они очищают все болезни, загрязнения, вызванные духами и их причины, а также всю нашу неблагую карму и завесу ума. Ваше тело по своей природе светоносное становится чистым и ясным, как хрусталь. Лучи света нисходят на вас еще дважды, 3 очищения, каждый раз наполняя наше тело исполненным блаженства чистым ясным светом. Вы преобразуетесь в святое тело гуру Будды Медицины. В вашем сердце возникают лотос и лунный диск. В центре лунного диска стоит синий семенной слог хум, окруженный слогами мантры. Читая мантру, представляете, что лучи света исходят во все стороны света из слога в вашем сердце. Лучи света проникают в живых существ всех 6 миров. Благодаря вашей великой любви, желающей им счастья, и великому состраданию, желающему, чтобы они освободились от всех страданий, они очищаются от всех болезней и загрязнений, от духов и от их причин, а также от всей неблагой кармы и завес ума. Los seres purifican todas las enfermedades y aflicciones provocadas por espíritus y sus causas, y así como todo su karma negativo y su confusión. Or simply you visualize the three purification first, from medicine Buddha, whether one or whether all the rest of the 8, rest of the 7, so in medicine Buddha, light rays and nectar, enter from your crown or from everywhere, then it overflow. Like in the glass, there's a dust. You want to clean it out, you pour water. When the water overflow, all the dust clean out, isn't it? Like that. So that very much understood purify the grosser level of the sicknesses, and karma and negativities. O también otra forma de visualizar sería И imaginar que как мы todo el можем просто выполнять 3 очищения? Мы можем, первый вариант, представлять, что над нами Будда Медицины и остальные 7 Будд Медицины. Из них излучается свет salen de ti, hay mucho en и нектар, и наполняет наше тело через макушку. Все тело полностью наполняется светом и нектаром, и как бы переполняется, как стакан, в котором была какая-то грязь, в него налили воду, и через край вода вытекает. How you take shower, you wash away. So, but here is the nectar and light, not only shower from outside, but also from inside. Not only to the body, but also to the mind. So it purifies, then all the dirts, all the negativity, sicknesses, everything like kind of wash out, come out from the downfall. El segundo método de purificación es el que experimentamos luz. Мы так очищаемся от грубых уровней болезни, от кармы, от омрачений. И мы можем себе представить, что это как душ, но душ омывает нас снаружи, а здесь как бы происходит и внутреннее омовение, поэтому мы очищаем не только тело, но и ум. Избавляемся от всех загрязнений, от негатива, от болезней. Все это изнутри So third полностью one is the вычищается. spontaneous purification. The light rays and nectar, just like the moment it touches any part or everywhere, right there, it completely purified, even the subtle, the tendencies or the most subtlest level of sicknesses and its causes and delusions, karma, even that is completely purified and turned entire of your body and mind into like a medicine Buddha's body, mind, like illusory body or like a light body, like that. Y el И tercer третье — método de спонтанное purificación es очищение, когда espontáneo, inmediato, es свет и нектар, как только они дотрагиваются, они мгновенно очищают даже самые тонкие тенденции, даже самые тонкие уровни наших болезней и их причин. Также очищают омрачение, карму, и наше тело, наш ум полностью очищаются и превращаются в иллюзорное тело света, как тело Будды Медицины. Yeah.
And also sometimes it's beneficial to do like a laser light, from Medicine Buddha. There's infinite, the light has power to cover whole universe, but all this light gathered together, like a laser light. If say something problem here, then like directly heal here. You can also do like that. И мы можем представлять, что это как лучи лазерного света, которые наполняют всю Вселенную, возвращаются к нам. И если у нас есть конкретное место, которое болит, то эти лучи целенаправленно светят именно в это место. Ese rayo láser, por decirlo así, a ese punto. Then sometimes you visualize Medicine Buddha. Now visualize here on top, facing out. You can visualize in front of you, it's about 1 feet. When you look up like that, it's right there. So all the Medicine Buddhas, like in the altar. So then all the purification practice, similar way you can do like that. И сейчас мы визуализируем Будду Медицины над головой, но точно так же мы можем его визуализировать как бы перед собой, чуть выше себя. И он находится как будто бы вот на алтаре перед нами. И с такой визуализацией мы точно так же выполняем очищение. Help somebody, then of course visualize on top of your crown, facing outward. But the healing, the visualization, the same thing that you do. Если мы хотим выполнить эту практику исцеления для других, то мы представляем Будду Медицины над головой, смотря в ту же сторону, что и мы. Because we may not know exactly what is the main cause of our sickness, mental, physical sickness. As I mentioned before, there could be beyond conventional cause. So first purification, you visualize all the negativities and toxic coming out in the form of blood, in the form of pus. So this is more in relation to the conventional factor that which brought sickness to you. И иногда мы не знаем, какова конкретно причина нашей болезни. Это может быть запредельно каким-то обычным кармическим причинам. И поэтому мы первую визуализацию выполняем, представляем, что из нас выходит кровь, гной. Это визуализация вот этих обычных условных факторов, которые приводят к болезни. So and then sometimes you do the visualization, the purification happen in the form of like a poisonous scorpion, like this poisonous scorpion like coming out, and that is mainly to purify if the problem is in relation to maybe naga harm, spirit harms, elemental harms. Иногда мы визуализируем очищение в виде ядовитых скорпионов, которые из нас выходят, и так мы очищаем проблемы, которые связаны с нагами, с духами элементов. Then if the cause is maybe past karma, mainly the karmic imprint, then black shoot, dark like smoke, like coming out. Если причина — это наша карма, прошлые кармические омрачения, то мы представляем в виде черного дыма, черных сгустков. And it's mental suffering. If it's suffering due to so much anger, then when you do this purification, the nectar and the light have to clean. It come out like a snake, poisonous snake, coming out. Если это ментальные страдания, связанные с гневом, то нектар и свет нас очищают, и этот негатив выходит в виде ядовитых змей. If the suffering is more due to attachment, grasping, then like a birds, like a pig, like a phoenix, like a peacocks, phoenix, like that coming out. Если это страдания связаны с привязанностью и цеплянию, то негатив выходит в виде птиц, в виде павлинов, фениксов. If it is mainly due to ignorant, wrong views, then pig coming out. Если это неведение, ложные взгляды, то негатив выходит в виде свиней. The pigs are not so cute, clean one, very dirty, very filthy pig coming out. Это не какие-то милые хрюши, это грязные свиньи.
So anyway, so there now, okay, I'm already taking too much of your time, so I will do this one, a simplified version, read it, then finish. Я и так затянул со временем, поэтому сейчас мы быстро закончим, просто прочитаем. I know you need coffee more than medicine Buddha's nectar. Я знаю, что вы нуждаетесь в кофе больше, чем в нектаре Будды Медицины. Okay, and also no need to worry about snakes and black shoes, pee-pee. И не так волнуйтесь о змеях и черном дыме, как о том, чтобы сходить пописать. Okay, so the simplified version, visualization you can do like this. If you wish to do a shorter version, instead visualize Guru Medicine Buddha above crown of your head and make following prayers and requests 7 times. The fully realized destroyer of the defilement, the fully complete Buddha, having fully realized the absolute truth of all phenomena, Guru Medicine Buddha, King of Love is light, to you I prostrate, go for refuge and make offering, and may your vows and benefit of sentient beings now ripen upon myself and others. Yeah. Упрощенная визуализация. Если вы хотите сделать сокращенную версию садханы, представьте на своей макушке гуру Будды Медицины и 7 раз произнесите следующую молитву обращения. Обладающий всеми свершениями, уничтожитель всех загрязнений, всецело осуществленный Будда, во всей полноте постигший абсолютную истину всех явлений, гуру Будда Медицины, Царь лазуритового света, тебе поклоняюсь, ищу в тебе прибежище и делаю подношения. Пусть твой обет во благо всех живых существ сейчас же созреет для меня и других. After this request, then do this visualization. Purifying rays of light pour down from the Guru Medicine Buddha's heart and holy body, eliminating your sickness and affliction to the spirit and their causes, all your negative karma and mental obscuration. Your body is completely filled with the lights and become clear like crystal. Then the rays radiate out in all directions, purifying the sickness and afflictions of all mother sentient beings. И мы представляем, очищающие лучи света исходят из сердца и святого тела гуру Будды Медицины, очищая все ваши болезни и загрязнения, вызванные духами и их причины, а также всю вашу неблагую карму, завесы ума. Ваше тело наполняется светом и становится кристально ясным, словно хрусталь. Затем лучи света исходят во всех направлениях, очищая болезни и омрачения всех матерей живых существ. Los rayos irradian hacia todas las direcciones, purificando las enfermedades y aflicciones de todos los seres, mis madres. So if you are multitasking, then visualize like this, make requests like that, visualize like this, and recite the mantra together. If you are not multitasking, then request first, visualize then recite the mantra, then dedicate. Если вы можете в режиме многозадачности, то вы можете одновременно начитывать мантру и обращаться с молитвой. Если нет, то тогда вы делаете это поочередно. So after the mantra recitation, you should think like that. The Guru Medicine Buddha melt into light and absorb into your heart. Your mind become completely one with the Dharmakaya, the essence of all the Buddha. So become oneness with the Guru, oneness with Medicine Buddha, oneness with all the Buddhas of 10 direction. И после начитывания мантры представляете, гуру Будда Медицины превращается в свет и растворяется в вашем сердце. Ваш ум полностью сливается воедино с Дharmakaya, с сущностью всех Будд. То есть мы становимся едиными с нашим гуру и едиными с Буддой Медицины, со всеми Буддами. For the benefit of all sentient beings. Then secondly, go to do dedication in emptiness, sealed by the 3 pillars of emptiness. Understanding self and the practice and the benefit all understood as the nature of emptiness. Then after that, then it's good to dedicate for you, your family member, for your guru, for all the good people's long life, good health, and also for the world peace. So you can just expand the dedication as extensive as possible. Después de esto viene la dedicación, y ahí depende del tiempo que И tengas. дальше мы выполняем посвящение заслуг, посвящение бодхичитты, то есть посвящение благу всех живых существ. И также мы выполняем посвящение пустоты, то есть вспоминаем о 3 сферах пустоты, что и я, выполнявший эту практику, сама практика, и блага от этой практики,
по сути, является пустотой. И дальше мы выполняем дополнительные посвящения собственному благу, своей семье, своему учителю и всем хорошим людям, их благу, счастью, и также миру во всем мире, и можем добавлять любые дополнительные посвящения. Buenas condiciones, o si tienes ya más tiempo, puedes expandir todo lo que quieras para la paz mundial, etc. Okay, thank you. Спасибо. They are asking, ¿es online la pregunta? There's an online question that says whether this comes with a commitment or if it's only a blessing. No commitment. No hay compromiso. Yeah. Обязательств mantra, нет. Or the transmission, everything I will do the next session. So now Передача будет на следующей сессии. we give 15 minutes break. 15 минут перерыв, потом продолжим. 15 minutos y empezamos a y media. And please carry on. I will stay here. Вы идите, я здесь останусь. So when you finish, come in. Когда закончите, возвращайтесь. Chanjubado Danaja Daga Jibes Nami Dola Bejas on your Sanji Shudo, Chanjubado Danajas Dagi Jibes on your Dola Bejas on your Dovara, Joseph Jadam Jadavada, the way that the Bajas, the Smith, Dovada Midaway. Simjadam Generation, Daniela, never Juro, Tamjaduna Sajada Samala, Mebada, the Danya Bedu Jambo, Juro, Malism. The long one, Malia, Dajibet, there go Jane. Zoladami Chebeze, also Jedi Lana Madam Geka, we have used Oman Bagawa, the Bezel Rabamada, the Yahara, but that I adopted the Mount, the Mafia, the Mount, the Middle, Samana. Sawakamawa and Abisana Benze, so on Bagawa, the Bezel Rabamada, the Yahara, the son of the Mahabit, the Mafia. Mahabit, the Mahabit, the Middle, the Ramana, the Zokamara, and Abisana, and so on Bagawa, the Hara, the son of the Mahabodhism and the Mahabodhimana, Ramana, the Zorgam, or an Abijula, or Quinjo, Sunday, the Mother Sanya, that you just about them, Jilla. Sonia Yonzo Bamada Jimbo, the Sonia in about the Sunday, Mijab, did the senior Dodobra, Juro, Tuji Kamashi, the Jimba, some of the Jimba Kavayu. Mode Wajala, Dembara, the Rajidara, the Bazam Jene, Lanam Jene, the Lajan, the Baye, the Jenda, you could go almost the Yabe Guzondola Nimomia, some yellow eyes of the Bajaledo, Yabe Guzondola, Tuja, this some yellow eyes of the Badan, almost all the Dana. Samaya Jiri, the Basanjana Kudus or Jabadam Jana Kudus. The Bagin Kudus or Janakudus Kudus, almost all the Danga, the Samaya Jiri, Kovali, Tarima, Tudara, Jigato, Turena, Tomayum la Buddhism, Matavada, the Sakaya Jiri, Chadongology, about the Chadonga, Kalangan de la Dunimezumba Jiri, la Buddhism, Matavada, the Samaya Jiri,
Senzando Benga doing as the zone is a Sanjay Mendela Bedo Yaibola could is almost all the Abete, the Samaya Shiri, Samadu Badichi, Pachendo Chichelazo. Tame Judici, Gologo, Idana Zona, good as almost over the Dangada, the Samaya Shiri, Kalaji Benejo, but what to my the Babola, my position is all condos of good is almost over the Dangada, the Samaya Shiri, home. Mana kuchi kune deba yi chide nala kure zoma zawa da danga da abe je kade kala ju mende jo damba de ngoje ju ma yi deba bola ma yi beje je ne zo kado zo la kure zoma zawa da danga da abe je kade zama kure ya wa sene je ga de nyu na ga je ne ba dam je de sheba yi je alo shi da nala chue je wo ma zawa da danga da abe je kade sama ya je de da ko la somba me be ko sala de do be ko je Omo Honga Dama Re Agaya Bishutana Yeso Ha Zamja Yambala Yegu, Meje Doje Kunila, Meje de Bedabona, Dajan Doje Kundu, Javasebera Jede, Jeshen Daje Jaba Mezaya Reje, Jazobo Vedo, Sembe, Jembe Gole, Tobara, Shorin Zebeda Shibumbat. Nazo Jede Ganembo, the Ledani Modema Gunja de Chanjo, Semje Lenje, Lembara, Show. 다단 돌아도 제제니 게저도 예네 제제 저바다 게나 제제 좀데 조조 조조나 주베 산제다 저조 선바담 제달라 공조조 지게나 메다다 녀메스니 예가나 메네베닝을 데베 살라마제 바다 자와는 닝을 메다와데 마주조 아지라도 영고도 제데 데나라스다 저다 메다는 제데베 마제베도 시스미 데바도 메바제 제데바지 데바르는 자다도 섬제담 제나 저나 영고도 말레바도 모소다 데다 벤자예 저 저나 주베 산제다 저도 바담 제달라 공조 Jidena yedada nyebe zenjegana mendebe nyingana debe zala maje Jawana nyingale menda wa temba juzo zo ajira do yango zo doje de de dala zala juda medala nyine me maje ibada Chizo simje de bado beba zije de ba shuzo de ba shine da zo simje damje la shuda de mo nyongo do male ba do mo ta de Gaye zo jo juna jo be sanye da jo zo ba damje dala gozo zo jide nam yeta nyebe simje kana mendebe nyingale be sala maje ibada Jawana nyingale menda wa temba juzo zo ajira do yango zo doje de de dala zala juda medala nyine me maje ibada je simje de bado me ba zije de ba shuzo Tembar Junia does Simia Damila Chada, Timodo Malava, almost so data. Benza Yezo, Jimeda Judane, Lujin Gavajiba, do a Simia, which in the show was a Goboga watching the Dazos. Shujo Jidano, then Yadama. Omiedama, I don't know. Achamana is Omo, Lily, Amazon. Omo gaga ganga da 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 nya da 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 na da 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 na ba 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 ma ya la wa cha gaga ganga ya la wa cha ye zo mo gaga ganga da 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 na ba ma ya la ya za ya ge zo ha ra je se zo se me lo bo la na ma re je je ta ko da da me ko zo chen se de ba do den ba shu zo zo bu zo ba nga wa se je re ba da je de zo ye de ma de ba so ma sa je be ma da ma je de je ga de de je de je be ra je da mo de ni wa de me chura me ba shi da ba chi ko na la Dene bera jenye bawa gede da bachide de bera jejo me da la da lama yi chube ne so yi zoro ngodo. Dene jide bera je so ba u la chuga sum yeda jejo ngala dene sum yeda jejo ye la ba sum yeda. La ba sum je yen do je be da je so be da zo wa mi ge be yi chen no ba sum je sim je re wa ko de. Sam ba che jin de be da je jo je wa de yu do da lama san je do ne do wa je ya ma le De zala go bara jo chanjo semjo re boje ma je banam je 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 wani ba me ba yang ne godo pe ba je to ne da wa re boje ma je banam je je wani ba me ba yang ne godo pe ba pe ni da wa re boje ma je banam je je wani ba me ba yang ne godo pe wa ra jo ju zo la me ko ze ra de na ga thele ju je ma da lo sa de me de me sa zo de mo je da do je je wa godo ya da la ma da me je ba la lo je sa da lam je de ra do do je jan je go ba nyu do jo pa ma zum je dam je de na de je je nge do dam je da do wa da jo se ba ka na so jo Teta kwenye mala doje je semje ne ba jinye ba nyudo ne le ta je dobe ne ne ma le ba ta do jo me ba shu ha je be ba ji da ke ma da ku do sam bo de ya de Teta kwenye ju da lo ji jawa de da tam je rab do ngo de zo je be jawa tam je de ngo ga la chu do ngo ba de ta sin je be za wa de sam bo je rab do ngo wa ra je ja bo zong ga ba je zo na ba pe wa de je je ma shi wa tu je ma le sam wa shu da da shi je de so da do be chen ye la de ne jawa lo san da ba ye ten ba yu de Ba gyoro je chumne de jwa rajwa nda bazo bazo nda bazo ji de bala cha jo se bazo bazo kundo samala cha ta da ombe de au de ne zom de de zame ta da ombe de au de ne zom de de zame je
다야도 메세리 아버든 놈들도 자미 여자 주면 되지 말아 주면 안다 봐줘 배선이 menjela bede we jabala jume de jaba jaba yanda ba jube de ngo da mala de jara do be jabala cha je lo menjo se je jabe jela de le lo me bede ba da je la san da be nam da me be ne ge de jo ro je tan ba ji de kan zo jaba de tan ba ni we shin do so ten je bo lo shin do de ma tan ba yu re ne be ta shi sho oh okay thank you oh I think this is okay this is not it it's okay thank you now when they finish can come in okay 어머 Also, can take the malas. Yeah, done. Also, this one. Funciona solo. Yeah, all done. Consecrations. Mala done. Yeah. No, pero le pregunto si ya se resultan solos.
Yeah, so another half an hour or so, you're going to receive the oral transmissions of the Medicine Buddha Sadhana text. La siguiente media hora más o menos Еще vamos a полчаса вы получите устную передачу на садхану Будды Медицины. transmisión oral de la sadhana del Buda de la medicina, del texto. So the transmission we have received is in Tibetan language. So the reading transmission will be in Tibetan language. Esta Эта transmisión передача será будет en осуществляться на тибетском языке. The practice of receiving transmission regarded very, very important practice. И практика получения устной передачи Nurturing our spiritual being, and when we achieve the path of seeing, and Bodhisattva's path of seeing, then whatever transmission you have heard, even though that time you didn't understand the meaning, you didn't even understand the language, everything will be fully realized. la práctica de recibir это очень важная практика, se considera которая как бы взращивает нашу духовную составляющую, наше духовное существо. Когда мы достигнем пути видения на уровнях бодхисаттв, то все передачи, которые мы когда-либо получили, даже если мы не поняли их смысла, даже если они были на незнакомом нам языке, они все будут полностью реализованы. no las hayamos entendido o ni siquiera hubiéramos entendido el idioma, todas esas las realizaremos inmediatamente. So from many ways of preservation of Dharma, learning and practice, one of the preservation of Dharma practice is through upholding the transmissional lineage. So in order to pass down to the transmissional lineage, you have to receive it, and your master has to receive from their master, can trace back all the way up to the Buddha, the lineage holders. Eso también forma parte de Есть la разные способы сохранения учения Дharмы. Это изучение и практика. И вот одна из практик — это поддержание линии передачи. И каждый учитель должен, в свою очередь, получить эту передачу от своего учителя. И так эту линию преемственности можно проследить вплоть до Будды. Then, there are other ways of receiving the spiritual benefit in relation to different deities. One of them is initiation. Another of them is like receiving oral transmissions, etc. Yeah. hay otras formas И de есть recibir разные способы получения духовной помощи или духовных благ от разных божеств. И это получение посвящений и получение устных передач. I was the center Tekчен Чолинг here requested the Medicine Buddha initiation. So this time, because I'm visiting after many years later, so there may be some new connection to the Dharma, new people who come in contact with me in relation to the Dharma discourse. So I thought the initiations are very, very serious matter. The samaya in relation to initiations are very serious. So before receiving any initiation, you need to at least need to have some spiritual connection, at least through Dharma discourse, and through certain confident, both from the teacher side to the student side to the teacher. By validating that, then you perform the initiation. It's more beneficial. So I thought I kept the request in my heart, and next visit, in future times when visit, we'll offer the Medicine Buddha initiation. But this time, I thought first do the oral transmission of the sutra. al principio И cuando когда в центре Текчен Чолинг меня попросили дать передачу на Будда Медицины, я подумала, что сейчас появились новые люди, с которыми у меня теперь появилась связь, сила учения Будды. И подумала о том, что
для передачи посвящения это очень серьезное дело, и ему сопутствуют серьезные самаи, поэтому для начала лучше зародить духовную связь через передачу учения. Лучше сначала, чтобы учитель и ученики обрели друг в друге уверенность, и уже после этого можно давать посвящение, так будет лучше. Поэтому я как бы сохраню эту просьбу о посвящении в сердце и надеюсь, что в будущем удастся передать посвящение, а пока лучше сделать устную передачу на сутру. Esa seguridad, esa confianza que tiene que ir en los dos sentidos, ¿no? Del estudiante al maestro y del maestro al estudiante. Y después ya en ese caso se puede hacer una iniciación. Si se hace así, siempre resulta mucho más beneficioso. Entonces, la petición de hacer la iniciación del Buda de la medicina la tengo en mi corazón, la tengo guardada ahí, pero he pensado que esta vez podría primero hacer la transmisión oral simplemente y establecer esa conexión y ya más adelante, en la futura visita, hacer la iniciación. So receiving initiation, receiving oral transmission of this sutra, there's no limit in its benefit. It is same benefit, but when you receive an initiation, then there's more commitments to uphold the practice, and from there, of course, you will receive more pathway in the practice. More pathways, more practices that you can engage. Respecto a la iniciación y la И на самом деле блага от получения посвящения и блага от получения устной передачи на сутру, они не ограничены, они равны, они безграничны. Но при этом, когда мы получаем посвящение, мы получаем больше обязательств по практике. И вместе с этим для нас как бы открывается большее количество путей для выполнения практики. caminos para diferentes tipos de práctica. Yeah. So when you receive oral transmission, one thing is that you need to hear the reading. Even you don't understand the language, but you need to hear the sound. Al recibir una transmisión oral, И когда мы получаем устную передачу, то первая вещь, которая важна, мы должны слышать этот звук. Мы можем не понимать языка, не понимать смысла, но важно слышать звук. Regarded the importance of hearing every single reading of the letter, that until that in some case even asked not to even swallow the saliva. Because when you swallow the saliva, there's a blockage in the hearing. It happens, subtle blockage. И насколько важно слышать каждый звук, иногда даже говорится, что важно услышать каждый слог, поэтому во время устной передачи нельзя даже сглатывать слюну, потому что когда мы глотаем, то на мгновение блокируется наш слух. Yeah, so anyway, anyway, for me, I have this throat problem. So I'm now and then need to swallow the saliva. I don't have this natural regulation. So whenever I do that, then you can also swallow your saliva. И что касается меня, то у меня и проблемы с горлом, поэтому мне приходится время от времени глотать. Ну, как бы само собой это не происходит. Поэтому, когда я буду это делать, вы тоже можете это делать. Yeah, so one thing for sure is don't fall asleep. И одна вещь, которая на 100% точна, это то, что не надо засыпать. So those of you who I will give the Medicine Buddha mantra oral transmission first. So you know the mantra, or you can look at the text. You can recite the mantra, or you can do meditation as long as the sound is, as long as your hearing is there. You don't have to focus to understand. You just hearing is there. Вы можете также повторять мантру. Я сначала дам устную передачу на мантру. Вы можете посмотреть ее в тексте и можете повторять эту мантру. Можете медитировать. Главное, чтобы вы постоянно слышали звук. Если вы его слышите, то можете параллельно делать что-то еще. Que escuchéis el sonido, que vuestra escucha esté ahí, esté presente. Aunque no estéis concentrándoos en escuchar, que el sonido esté entrando por vuestra oreja.
Sanje Juda Zoji Junala Jajubado Dani Jazoji Dagi Juzoji Vesunam Jitola Beja Sanji Tobash Sanji Juda Suji Sunala Jajubado Dani Jazoji Dagi Juzoji Vesunam Jitola Beja Sanji Tobash Sanje Juda Zoji Junala Jajubado Dani Jazoji Dagi Juzoji Vesunam Jitola Beja Sanji Tobash Simjatam Jetavada Devi Juda Debaju Simjatam Jetonga Dunga Juda Tabaju Simjatam Jetonga Mibendavada Mitavai Simjatam Jenire Jadani Dandabe Danyola Nebara Guru Je Masanje Meshara Paro Jema Jemingu Ranjingu So please repeat after me. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Tayatha Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Bekanze Ranza Samungade Soha Tayatha Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Bekanze Ranza Samungade Soha Tayatha Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Bekanze Ranza Samungade Soha. Yeah, so then recite. You can recite quietly. Можете First few rounds we recite together. Then after that you recite quietly. Then I start to read the sutra. Сейчас мы вместе с вами почитаем мантру, после этого вы можете про себя ее продолжать повторять, а я буду читать сутру. At the same time, the mantra and the sutra recitation will consecrate the water, the saffron water in the vase, so later we can also take as a blessing. И таким образом мы также благословим шафранную воду в сосуде, в бумпе. Tayata Om Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Ranza Samunga De Soha Tayata Om Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Ranza Samunga De Soha Tayata Om Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Ranza Samunga De Soha Tayata Om Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Ranza Samunga De Soha Tayata Om Bekanze Ma Bekanze Bekanze Ranza Samunga De Soha Tayata Om Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Ranza Samunga De Soha Tayata Om Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Ranza Samunga De Soha Tayata Om Bekanze. Jagara Gedo Arya Bhagava Debe Ganze Guru Bendu Ya Baba Buddha Ni Dana Abhishek Shawa Dara Nama Mayana Sudra Begedo Baba Chomden De Menje La Bindu Yahweh Je Ngunje Malam Je Chebra Je Ba She Java Te Ba Chimbedo Sanje Da Chanju Sen Ba Tam Je La Cha Zalo Dege Da Je Tu Ba Du Je Na Chomden De Yu Xie Yangba Chen Du Chen De Yangba Chen Na Ru Me Ta Jin Ji Xin Chen Be Zhong Na Ge Long Jia Ge Long Jie Dong Jie Ge Long Jie Ge De Chen Bo Da Tab Ji Du Xu De Chen Ju Sen Ba Sum Ji Zhu Dong Da Yang Tab Ji Du Jiao Bo Dang Lun Bo Da Tam Se Da Kim Da Nam Da Pa Da La Ma Yi Da Nam Ga Din Da Miam Jie Da Do Jie Chen Bo Nam Jie Yong Su Ko Ro Jin Dun Ji De De Che Dun Do De Ne San Jie Ji Tu Che Ji Jia La Bo Jian Bo Den Le Lang De La So La Gu Cha Ba Ji Du Gu Ne Bu Mo Ye Be Lang A La Zo De Chom Den De Chomden de ga la wa de lo zo ta mo ja wa de ne chomden de la de ge so do ga de ba sem je na ma je le je de ba yong so chang wa ra ju ba da le me se le me du so ta be je da ra je ba chung wa ne sem je de da je so so we le do de qin xie ba de da ji qian da
Nguyên mơ làm gì chế bà chấm đen để chế đen đồ số đen chấm đen để chế chấm bà xin được yêu bà la lệ số chế chấm bà xin này chấm bà lệ số chấm bà chế chế nhìn chế bà đồ mẹ bà chế này xem chế la lệ chế chế bà na số chế chế bà nam đa la đa mi nam chế tuyên đa phe pen bà đa đề về chế số wa đề bà này lệ số chấm bà la đề chế lệ le bara rab do nye la yi la song xin yi la song xin da xie do jang pa xun do ju ba da chum den de de ji de xin no xie so ne chum den de ji da ra nye ba da chum den de ji de la de ge ze ka za do jang pa la sha ra cho lo so sang ge ge xin de na kang ge long chu ye che ma nye de ba da ji den ji ka ma ben du ya na wa xie cha wa ye do Dena di jin sheba da chomba yang da ba zobe sanje je ri ba she so den ba de wa sheba ji den jen ba ji wo de be ka lo ju ba la na me ba la da me nam je den ba sanje chom den de men je la bin du ya we che cha wa shu so jen ba shu no ju ba de je sheba men je la bin du ya we de we chang ju se be je ba ju ba na me la ma chen bo ju ni bo de da da ba so ju ni kang she na de me la ma chen bo tang bo ne kang ge che gang ye chen de ma wong we du na la na me ba yang da ba zo be chang ju ngo ba zo ba sang ye ba de ze da ye lu ye we ye ji den ye ka ma chang me ba do me jin ba me jin ba ge mi la da la ma la la mi den de da nge ju ji Semjen tama je jibo chen be chen sumjo zani da be je sambo je jo le bra jen juro de da la so da je da wa de chen do semje tam je jan de ora juro je je da bo de ma la je bo ni ba ne kang ge che de ma we be de na la me ba yang da ba zo be chan jo mo ba zo ba sa je de ye je da chan jo to ba na lu no bo ren bo je ben do ye che da de da wa chen xin do yong so da ba Tima me ba la we sa wa da la so ko la yang xin je wa da ba da si je ba wa da le ba ra ne ba da ni ma da wa da la be we se je da wa na ma je le ba je ba je ju ro ji Dene semje kanda ji denje para da do je ba da kanda jam mi chi den de na se mo me ba me na je na sho ta de ba do wa de da bo we je cho ga do go do wa ju je la na ma ja de wa ju je da bo de ma la chen bo song ba ne gang ge je de ma ma wong be de na la na me ba yang da ba zo be cha ju ngo ba zo ba sa je je da chang ju do ba na chang ju do ba na da je she ra da ta ba pa do me ba sem jen je kama la zo pa ye me ma da long je ba mi se ba mi se ba da den ba jo de su ya ji ya de wa me ba jo je da bo de ma la chen bo shi ba ne kang ge se de ma wong be de na la me ba ya da ba zo be je ngo ba zo ba sa je ba de je de ma da chang jo to ba na sem je da kang la la nge ba shu ba de chang jo ge lam la ge ba cha wo ni de ge lam do shu ba da ra sa je lam do shu ba de tam je ne te ba je bo la song wa cha bo xie da bo de ma lan chen bo nga ba ne gang ge ze da ma wo be de na la me ba yang da ba zo be chen ju dong ba zo ba sa ge ba de ze da chen ju to ba na se men jin gang da ye ne ze ba je ba da de chen do sim je chen ba do me ji pa ye me me la wa de da tam je ja da ye ming de ne da je tu dong ba sum je na la zo dang ba da su de me nya ba me ba ju je so yang su de me lo ba shu de ne de do ba do me je je da bo de se na la so de se ma la ma chen bo to ba ni de ma la ma chen bo to ba ni ka ge se da ma wong we de na la na me ba yang da ba zo be chang ju dong ba zo ba sa je ba de da chang ju do ba na de sem jian gang so da lu nian ba da ong bo ma sa wa dang la zo do mi do ba da bem na la zo bem bo da ye la jun jian da la zo ju mo da sha da jian da sha wa da long wa da wen ba da men ba ju ba da xian ya da lu la ne je da ba de da je mi
多年他们这家把握长线延了用所有做把就这大波的没那么前波对吧？你刚给这大嘛，我别对那么把样的吧，最近我做长节别这大强就拖把的什么呢？我这年那做就用所谁把大家没把它鬼没把它，啊那做求这大面美国的朋友没把它不啊，啊了我的东啊我的康大几年那么多大姐面找把的大呢，他们这的人的那都西把就这强就这他都这把都。没见的吧，没把那把就接到不的么啦，全部接把那刚给车，那刚给车大嘛，我们对那没把样到把这边就我把这把长接被接了做，那大枪推把它铺面看了铺面解决，接了说大姐过年你们把就把它铺面接我把那么把铺面解决呢来用说他把对把的铺面。啊，那时候北美节我把那萝卜猪肉节、长秋节，他都一跑都这边，我把就把就这些啊，大把的嘛，那全部给我把你刚给菜的，嘛我别对，那没样都把这个节的，我把这把长节别菜大讲究多把没把什么，讲究多把那什么节，他们节对节下把，那他们来用说他把这把我得把的，他得把没对把谁节把没对把就把他。यहाँ तबे तवा ला गोबा चावो था गे चांचू से बे जोबा दे बा चावो छे दे बो छे दा बो दे मोला चे बो जुवा ने गांगे जे दा मा वो बे तो ना मे बा यहाँ तबा जो बे जो बा जो बा सा जे बे से दे दा चांचू तो बा ने सेम जे गां जो दा क्या बे जे बा ता बा ना ला जो ता बा दा गां दा जिन बा दा दे बा दा गो रा शु बा दा से बरा वे बा ग्यो दो judo me je ba da nga ja wa nga ja da da wa da lu da nga da se me du nga je nye de da je so nam je tu ne ba tham je le yong so tar ba gyo je je da bo de ma lam chen bo ju ni chu je ba ne ka ge se de ma wo be de na la me ya da ba zu je no ba zo ba sa 那我把这把三节话的这大讲究的那讲究多把那什么康苏的这把的我们光别没差不多把我啊，开始做完了，差不多准把它这边来切把的大节卡动的这的若这边开始的绿七八千的。七节的若限多的话，那个把家务些大部的些。些别嘛啦，全部去年把你看给菜的嘛，没得看给菜的嘛，我别对那啦没样的把这边讲究的，我把这把产业吧，的在什么刚多大，这么国外没把我哇东啊哇长话当长话当长不当。阿拉说下张大吉人生多东啊的错入吧用大了。大结果用手接吧，我把车拿错吧，用手卡就把大钱把家务。da jimbara jawo de dra de ba shin do rim che ye na zo da la zo bo ba da chen wa da bo da chu ba da ro mo ta da sin ye da la zo pe pe do ba na ma je sim je na ma je sa ba tham je yong zo zo ba gyu je che da bo jam ba jum de de je je ba da ju ba yang da ba zo be san je me je la be do ya wo de wo chan ju sin be je ba nga je ba na ma la ma chen bo chu ni bo de da bra gyu ro jaba de je je be de je ba me je la bin du ya we di ma lam ka yin ba da san je je xin je yuan de ge ba ka yin ba de ne la zo ka ba ma ka ba le la bra yang da ba je ba me ne zo san je je xin ne xin do yong so da ba de do dan ser ma da la so ku mo me ba da de be je me ba da nge son da do nga ji ta me ba da bu me je ngo bo me ba sa da ji ba da ra da ta ba la zo ta ba da garjun je ta ba da la zo kam ni ben du ro ye rang xian da a bo shu na ri bo che na dun je rang xian jian de ji ji den je kam de wa jian je da wa de xin do ji den je kam wa ben du ya na we san je je xin je yuan de go ba de da da wo ji den je kam ma de chang ju sen ba啊，讲究三八长没把八多没把的当年那讲究三八全部做你有的节节明节你妈的那我那节叫。啊，节家你拉做你别明的啊，拉做拉瓦的那节家的，的大节中的这些把明节那边的呀，我的特别缺节最紧把握。ジャンバラデダウェナナデダナデダウェナテベリジェボマリジェボモサンジェジェシンデ
Gewara la so lama toba che yang chum de de jamba shunu jo ba dambe shunu ba la kazawa jamba semje so so gewo kang da gewa da mi gewa mi she para yue de da je cha be se je ne ba da chim ba jen ba de be de bo na ba mi be mi she ba wo de da ne ji ba len ba de be on bo da zha wa Noro sen jin song wa la ngong ba zhen ye jin ba yang da ba je ba la de da ji sam mi zhuo wa de jin be de nie wa ne ba na ran ye lu ye sha le che ba xin do ye mi ga wa yu ro sem je de da je da ni jia du ma yong zo mi jue na pa ma da chung ma da pu mo la mi de wa da me jia chi gue zhen bo da zhen mo da le je ba nam la da me jia chi gue xin lo ba nam la da me jia chi gue sem je de da bo de jin xie ba de da de jin xie ba de da ne de ne xi pe ne yi da ji ji den zu jie ba ju ro yang yang na du de jin ne zu jie ba ju ro de la kang da wen mi ju wa na chom de de jin xie ba men je la bin du ya wen de chen de ba ju wa de da ne xin jie ji den na ne jiang ru dun de jin ne na ne jiang ne jiang rong de xin xie ba chen wen du ju ro jin chen ba ta ba zama jie de ne xi pe ne yang mi ji den du jie ba ju ro ce ra ba chen ba ra ju ro nian zhe jin ba zhang ne yang tu bei yuan de na da den du mi nie wa dan qin ba la ngong ba ga wa dan qin bei nga ba jue ba da la zo do ba tam je yong zo do wa ju ro de ri me jie rang jie guo da la ba da kang ba da mi da sha da cha jiang lun ba ne la zo nam la rab du qin ba ra ju na no ji pong bo xin da me jiang qi gui zhen ba xin xin yang sim jie gang da de xie ba nam jie la ne ji ba da yue de da cu de lo bra xiong xiu xing da wa lo ba xiu ne gang da cu dim dang de ba de da ne cu dim ji song ji mang do de ba yong so mi co de xie be song be do de da ni de sa mo mi xie gang da mang do de ba de da ne la be la zo jia jin do ju ro de nga jia ji ne be xian da la cha do de cha do jie jie da be qu la wang tam na wang za wa ju ro ba ma bo wa ju ro mi lun bo de da bo de da ne du jie cho ba de da jiang lam nian ba ra shu ba sem jian xian jie wa cha de jie dong du ma da jiang yang yang sa jian bo dong wa cha wo sem jian de da bo de da ne sem jian nya wa mi se ba zhou wa ju ro gang da mi ju wa na chum de de xie ba men jie la bin de ya wei jie chen de ba ju ba de da ne sem jian nya wa na nya wa na ne jiang de sang jie jie tui de jin xie be de chen wong du ju de jin de da de xi pe ne yang mi ji den jie wa ra ju ro yang da be da wa xian da zhen zhu da de ba dan jie wei sang ba jian du ju ro de da jie de da jie ba de ma la zo de jin xie be den ba la rab du jun ne ta jie jiang ju sen be jie ba ju ro xian ba xian yang sim jian gang da jie nga ba jue jian cha do jie xian da jie la ni mi nie ba jue ba da gang na la zo da la de jin xian la me be sim jian de da ngi song su mong bo da du o lo dong zha mang bo dong a nyong wa ju ro la zo de da lim de da lo dong zha du ma de ne xi pe ne pa lang da nga mo da bong bo la so ba dun de jin ne nam so je wa ju je wa ra ju chu cha da la zo chi be cha na ma je de ba da te ba da ko ba lu nie ba da na la zo kha la chen bo ga de la ma do zhe ba ju ro ga de la zo ga de ja la mi je wa nie na yang da do ri ri ge ma wa nam je na do je wa ju ro den do ju ro xian je wang do ju ro gang da mi ju wa na chum de je xie ba la me men je la bi du ya we je de chen de ba ju ba de da je we za wa de dong a ta ma je le yong so ta wa ju ong bo na wa ju ke ba da sa wa
ye shu ba da ge ba yong so za wa la ngom ba zhen ba da da do ge wei xin ni da chuo nie ba la ju la so de ye xia ba zhe ba da ma ri be gong ye la so bu zhe da ni mo be shu long zhen la so ten ba la ju ru jie wa da ga xie da ning ye da ming a de ba da du nga wa da ye mi de wa da chu ba nam la yong so ta ba ju ru jiang ba xin ya sim jin gang da cha wa la so ngom ba ga wei sim jin da pen zhe ta ba da zhe ba da ye ba jie do ju ba da yue de sim jin nam bra zhen be sim so ju ba lu da nga da ye jie mi mi ge wa nam ma na so ngom ba la du che do jie la jie pen ba ma yin ba de jin da du pen zhu ne ba jia wei zhe zhen de da na sa la jie la da xin jie la da ri jie la gu la so gu ba la jie la du du nam nam so chung bo ta de ba da gu ba la jie du du jie ne so so wei so cha nam jie so jue jin sha da cha sa wei ne jin da xin bo nam che ba jie de a la zo zhao wo de ye ming ne jue bang so su jie ne de ye de ri nga zhao bo zhu bo jin cha de da ro lang ji zhum na ro lang ji zhe wei so ji ba jie jie wa da lü na ba xi ba de ba la gang da ji zhum den de de jin xie ba men jie la bei du ya wei jie jia bo de ye xian de ba ju ba de da la gang ge gang ge jiang pa jie jia wa min nu de da pen zhe jiang bei se men da pen bei se men da nu na la so nu se men me bei se men so ne ba ju de rang rang ge do ba cho xie ba ju ro jiang ba la xian yang la so ko ro xi bo de ge long da ge long ma da ge nie ma de da xian yang de bei ri ge bu ma ri ge bu mo da yan la ge da de bei ne la ne bra ne de lo ji gang da wa sum du le be la zo xie na ma zin jin gang da ji san be da ji ji be za wa di nu cho gang da de jin xie ba ce ba me shu be ji den ji la zo ji den ji ka ma de wa jin do jie wa shuo ji jie mo lam de da bo da ba da le gang da ji chum den de de jin xie ba men ji la bin de ya we de qian de ba ju ba de da ji qi be de ji zhe chang ju sen ba la zo ye zu zhui ye la ne lama de ba ju de da me pe ma chen ka do na zo la zo nam la ju de ye ba ju ro kan la da la ye ji de do ye ba ju ba de da ji de ye ne mu ge we za wa de te ba me ju ro xin nge zhuo zhuo wa me ju ro de ne xie pe ne jiang mi ji de de ling xie be wang ju la zo ko le ju be jia bo ju ro de sem jin che wa cha di je dong du ma je wa ju le je lam la gu ba ju lo xian du yang jia ri xin la zo sa la chen bo da bi la zo qi mian da du je ba ju lo zham se xin sa la chen bo da bi qi mian da kim da xin sa la chen bo da bi la zo da no da zhu da zo da la zo la zo pang ma bo jo wa ya me la zo kim da do je ba ju de zhou bu zong zong ma la zo so bu zong zong ba da wang ju bu zong zong ba da yong so bu zong bu zong zong ba da ba da du bo da la zo chen bo do ye shu da de ba ju de bu me da je de jin xie be chen tui xin song de bu me ji ngo bo de la zo ta ma yin ba xie ba cha wo de ne chum den de jiang ba xun nu ju be de ge je so de chum den de la zo chum den de le me ce le la zo le me de na kang da do de sam na la zo chang wa da lo ba da cham na la zo che ba da xian da la ja che le yang da ba dun ba da yi ge de ba da yi ge de zo ba da le ba ma la ti de me do da du be da chen wa da chu ba da du da ja zen na ma ji gu ru de le ge be ri ge bo da ri ge bo mo de da la da ji chum den de de xin xie ba men je la bin du ya wei ji chen na ba na su zhao ba ji wo la zo ta na mi lam du yang sang jie ji chen na lam du nie ba zhao ba ji wo chen ne me gu na ma ji ti de la zo chuo zang ma la xia na la zo gang na du de ne ba de jia bo chen bo xi hu da ji ba da la zo la che wa cha di je dong xin yang la zo chi wa la ju ro gang da chum den da chum de je je ba men je la be do ya we je chen da ngwe je ma lam je che ba ra je be do de la zo zin ba de da du ma la ba ra gu ba me ju la sui jiang la zo da sui jiang dang chou ba min de la zo
cho na yang la ra cho ba ju la ra cho ba ju ro chum de je ka za ba jam ba de xin de ge ze me ba xin no jam ba de be re je bo ma re je bo mo gang da de xe ba de la che ba che ba de da je de xe ba de ku na la zo ku so cha ni sha dun do pa be la me la je da de be nian ne la nie ba ne ba cha wo la zo ka se zang ma sa xin lu le bu ra zhui de 鬼萨摩地玛灭巴鬼心，求藏摩拉灭多，那做西玛扎巴达拉做，不那做吉对巴达那做列当都当家真那做吉那做列巴吉别那做，萨求说地玛灭别西面当那做罗牛玛灭别西面当，那西灭别西面那做那西灭别西面当，江别西面当，当牛灭西面当，伢为伢别西面所加，罗摩扎当西年当那做。 洛阳那是洛阳郎县的县西北古所的那是古巴家的我就没了。địa mơ địa mơ long yang yin ba cha chi de 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 ba da sa ba da la zo ga me be sa ba de tam je yong zo ba gyu de ga de ze rin bo la zo me jin ze rin bo gyu ro ga de long jue da de ba me jin long jue da jue ba gyu ro ga de wang ju da de ba me jin la zo ce la zo chu long nie ba gyu ro ga de la zo bu de na ni bu nie ba gyu ro ga 康达拉索第八节节灭拉那拉索灭巴达康多拉索恰给拉当尼巴多巴达拉康多达扎米西巴杰巴内巴就巴达康达准đề đề đề西巴米杰贝多亚维杰就巴那索觉杰索杰灭拉尼巴达的尼巴达扎米西巴我巴达杰多巴就罗的康达灭杰巴达去杰巴达拉索多耶杰巴达春杰杰巴达亚瓦杰巴朗波杰多杰杰巴达新杰杰巴达大概杰巴达东达杰达。 这说了几把大，对吧？他刚把那几把的这些把的了，去把这些他们就用作就把这个刚打破。老早见到最近就把它规备就把它老早准备就把的大家讲的这些把的了，就把先样的，讲把老早先样的把的这不么大姐这边做我就送老家做这些的，叫做这那年没这么就把它刚打完了。那边先老早我把它就把它刚打那边老早先就把它就把它刚打讲就这边东把那边先。啊，谢把这把它老早今年的那就别给弄到那边去。 谢谢俺老家，俺就把他金把他给龙马刚大路往西，俺老是进俺家把他的，刚大街其他用作所谓那边东把的，但那把他那把他就看到就是往这边，你们就把他，俺老是俺说姐长来了说大了，就点这些把没见了别的别就把那把。 那昨天那的他啷个送去东啊，没把些把家伙北面刚了，北面刚了那不是。 他们对那东啊那做马龙把找不米色把牛把的准备的这些吧没见了呗，没见了别对喂的了去那牛都用做了他把牛肉。 拉走不完也拉用手上挖到上去送上挖到这把他的面这把他的那都把他红包那老总不能挖到老大的把他呢你没见到把牛挖就了他没了没了一把他都挖就把他的那兄弟的给他子的把公搞不了搞着把他公呢搞不得去那拉做起来兄弟的这些把没见了别的为就把他也就把他养上去上去去用着这没意义。 啊，做你大的做没把他这个的，搞着把他今天准备的，现在的把老公搞不得这个这说到准备准备的这些把的先从外圈那了一，你把他送把你大的做没把他的，啊，那做的接连多些那这些把那么过到送把他退役工作就把用所搞把密码为来都准备的，那准备的都打工，那么就都这些得到了，七八了你就把他，人家不那做的那把你那做的那个碰把他上去那么也可以，干年前都没就说。 啊，也都没叫老早怎么就点那也把他身边他们就红包了，老早打发起来了，上街他们上街也就也都，电脑了也都就把他这些别钱的他们也都这个都用的，别人都用就把他的大姐面就把他，月亮包的把他面就把他面的，往他老把中往老子就也搞得把他公搞我了，这些把钱都那把多就把，给多就把那边老早的给多老早搞嘛，也都公搞不上街他们去。 我姐姐用的那个，用的前面就把搞不到公搞不到，就也得一直把它一直这些前面的那就推一把就把它讲究三把全部了，就把姐姐都把他嘛都把他的那都当上街的，他们姐嘛也弄公搞不明那个，要么搞这么多公交送了的，电信搞把你把搞不的这些把钱对吧呀？那些都搞不到搞了，做公搞不到，就那这些吧。 阿拉们伊拉边对外的讲究身边就把的那这没到，他们拉就把这没多，没那么就把这没多的这些把他的讲究身边就把他一个把，搞把他老把家就把养大把些把我把什么老子把就把就那的这些把没就那边对我们就把这边就把没就了。
yang de zhe guo ne de na chen ju sen ba zhen ba chen bo la zo ji ba zhe ba jia lu ba ji ba de ba de ba la 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 zo la gui da ba ji duo se ne bo mo ye me la la zo de chum de de gang la le lu zhe da ba zhe de ba chum de de ye ga zo na ga chum de de ge ge de so do zhe ba chum de de min je la ba min je la zhe me be de sim je 周那那作业用所写的有人不得纯洁累积下不进去把光把这把所就把那快把你光多就把它加把些把它你都把它那些年上都那别也结果把就那些么把它就把它新见面那么那天长的的老说路的你娃样那把些是。也叫不行，啊，老做新界对也贴近，没到连接接，老做他那个被找完了，搞了的，给把他没给把他的了，都把他的吧，一个老地方那做就过去，都把他去叫不了新界的那这些那给我没给我其他把这些把这些都给我，刚到呢把就那这些把没给了，别的位置叫做拆迁的，就要了就去把这把那电那把些把了。老了多见面，老嘛面包许多大爷爷超别呢的切的羊那呢多多把大羊那呢多你就咋接的羊那呢多从就在俺大那做羊那呢多，去就咋过了的那把些老了多见年那做真把年了的。给我当没给外来见，那方面把年纪用手中就那上街来都那对面来也对有没什么得到了，对吧？那里是不得理解不嘛？这些把对了，是吧？就在对把那过那不讲就是把。完了，说讲着了，这个这边做理解不准的，这些把没接了，别对呀，别对呀，我把它其他就把它讲究成把讲。啊，老早讲对，也没把他们那老早真把公搞不看了，那把就把那用说他把就把这大姐那边对多老早你连送到车连送都兄弟的这些把没接了，别对为这车的也那叫。啊，老早的连接就早就对，那照顾对把家务呀，老早下去。啊，老早到的连续就照顾对把家务。下去下去就照顾妈咪，老早不挖家务。So there's this sutra also can be recited uh, 49 times. Then 49 days make everyday light offering. And then you read the sutra, you write the sutra, you place the sutra on the altar, make prostrations, make similar practices. Este sutra también puede ser leído 49 veces. Эту сутру можно читать, повторять 49 раз, можно читать ее на протяжении 49 дней, можно делать подношение светильников при ее чтении, можно класть ее на алтарь, делать простирание и семичленное подношение. Ее нужно хранить близко, поближе к себе. Если мы даже храним ее рядом с собой, это приносит огромное очищение и исцеление. Nama ne ye ne ba ma ram la zo rang ye ma so sam paro ye ma so ye ne ba ham la zo juga ye ne ba ma sa da we ne ba za ni be ne ba de ma ye be long dang cha ye ne ba ten be ne ba rong de ne ba da ne go ba da chu ba xi ne ba jo ba da ja bo ja ri la zo ji bo ne wang go ba de sim je ta ma je je ba sim su 三说家尊者说话，那么大话家境广多么把心多穷的，阿拉做穷的，的些些把没接了，边对呀，会的拉的大部学把钱的家伙家里就就那往归呗，啊的这边早晚的那就的些些把没接了，边对我就马上接切把也就用的完了，阿拉做老来把就把它弄的，阿拉做老弄的，吃了对说。他先落到这吧，落到这吧就对的，对呢对，甚至他们这家呢没把他拉说的话，他最多把搞完嘛都就把这有的呢，见到新报道、中报道、下怎么了吧，甚至那拉在外面就了拉说的，俺把他们这通那通外面就了。家不家里就我那王国吧，地菜当多当了说，多当那边把到王球，那么我把拍完就了，的呢，这当电把公告我全就先把。
Ngajazo bajabdo la dige ze me so ri je bo ri ya ri bo chita de se yong so se ne yang nung bo la ki chajo sen ba jamdo mi jamdo je me ba la sun ba kong ka bo la zo de ma yin ba chi wa gu ya yong wa che ji de xin xie ba le ma de sama de chi re nga da me men je jo wa nam la de go sim je ne je da ba la de ne sa me je wa ya ne da ri ro je ba mi mi de nama ya na me ba me be ye la je ba la zo de ne de ma yin be je ba nya je ba tang bo wa wo de ma yin be je ba ni ba ne ka da ja be je ba chi be de je ba de ma yin be je ba zo ba ne ka da la zo ha ja ba me ba de ba me ba ne ba de da me ma yin ba da ji dang cho ba wo de ma yin ba chi wa chi wa shi wa wo ka da me me zi de chi we de je ba wo de ma yin ba ra chi wa dang wa ni Ganda chi chi wa wo tu ma yin pa chi wa chu pa ni ganda la so sen ge da 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 fam da wa da chu da chu da zin se chu we nang do chung de chi wo tu ma yin pa chi wa tu pa ni ganda ganda ri ka ni yang do chung wa ju pa la tu ma yin pa chi wa ge pa ni ganda du da ni la cha da ro ro lang je jo la so chu ro we so ba se ba wo de ma yin ba che gu ba ne kang da se dang gong ma nye ne la so de ba da gong ba nye de chi we de che ba wo de na de da je de che ba de ma yin ba che wa che bo de ba de xin yang de ma yin ba che wa che wa ne ta me ba do ba wo de ne ko ro de dan de jing ge dong ba de ju ni de ju de la so de jing ge dong bo chen bo chi姐姐当对经济，老说对经济对不起，不多姐当对经济对不起，不姐姐当对经济对不起，不是对经济对不起，不弄当对经济对不起，不对不起，不呢姐当对经济对不起，不马子当对经济对不起，不都是当对经济对不起，不马子当对经济对不起，不三子什么子啊，三马子当对经济对不起，不月子当对经济对不起，不做对经济对不起，不去年把我的当对经济对不起，不那对不是这样，月对经对。阿拉说的不么的，阿拉说不么也把的，大节这节多准备的节这个这说的，三节节推，三节个推，阿拉说三节节推，大家节准备的这些方面节那边都要为的这对的，大家那样面对起别去吧，中华民族罗拉说的，那大家连接的说吧。大家那着连接多头把其实出来把多三节了，就说去我去了就去我给了就是就三节他们这一段的面把台湾来多那着找把节我其他都中大中业的中大的，关边呢看那对。对吧？当那时候的，看那中间的这些方面，就那边都要为这钱长话当学吧当人个，这边身边带大了，大家就送话当用说加吧，这种那把他们这来用说他把这那说上把他们这用说做不来给我。带来中间的这南京这这边全部带了，来说些家伙，今天南京这这边全部打刚给去。刚给起来去，中间的这些把面积那边都要为得了那就这把所幸结束，这把甚至他们这了偏北起来修吧，来说，那年才当点把公告部点浪的那就那个他把制度啥了呢？部门也别让了做的中间的那中间的卡拉瓦的啰嗦，他们家伙对。中间的啦，这个在说到中间的确实那么的。明细락 대 제대로 송화기 좀 된데 가자와 공가보 대 체를 최기 남다 대 대신셔바 메jel라 비도야 외지 응지 몰란지 개바제바 셰자와 양 송시 장주 선바 장주 선바 라나도제 라소도제 담아제바 셰자와 양 송시 레제 대바 탐제 넘버 종신 레와 탐제 용소 공화 셰자와라 양 송시 뇌진제 대보제보 주니제 담나 담제바 셰자와양 송시 좀되게 제 가자는 전부 신의 주바다 장주세바 대다당 상회 다보라 나 도제당 탐제당 대비 코로데다 하다미다 하마이다 지사집에 지대 이나도 좀되게 송바랑 오바 되도 파바 좀되게 맨제 라베도 야외지 응외지 말람지 제브라 제바 셰자와 대바 준비도 조소 자가라지 젠보 진미자당 라조 덴시리 덴시라당 슌젠제 로자와 벤데 이셰데라 소베
xu xin gyuru de la zo ke sara che je jang che xin ten la ba ba wo. Yes, complete. Ya está terminado. Oh. Gewa de nyudo dame be jabo du gyone jowa chi jamalu de sala go barai sho. Daya dong begaze begaze ma begaze begaze la samuga de so daya dong begaze begaze ma begaze begaze la samuga de so daya dong begaze begaze ma begaze begaze la samuga de so daya dong begaze begaze ma begaze begaze ma samuga de so daya dong begaze begaze ma begaze begaze la samuga de daya dong begaze begaze ma begaze begaze la samuga de so daya dong begaze begaze ma begaze begaze la samuga de so daya dong begaze begaze ma begaze begaze la samuga de so daya dong begaze begaze ma begaze begaze la samuga de so daya dong begaze begaze ma begaze begaze la samuga de so daya dong begaze begaze ma begaze begaze la samuga de daya dong begaze begaze ma begaze begaze I don't begaze begaze don begaze begaze ma begaze begaze la samunga de yeso ha on pema sato samaya ma no ba to me ba to me ba to me ba ano to me ba to me ba ba samaya samun be pema to samaya ma no ba to me to me ano to me ba to me ba ka ma to me to da pema ba ma samaya to me pema to samaya ma no ba la pema to ba da to me ba to me to me ano to me to me ka ma to me to Mamma mia, mi dobbiamo ma samaya sato ao mani yo zo mani jang ya no dene jawa ga de gwen ji ji so ze re la ba da ne che ba da chu go ya la ne ba da da ji ji ni ji de ya zo ba zen du so dene de na le ji do de de shune de ne me se da wa jo na le ba ze do so omo su da de da ben za ye zo ha 다음에 이제 뭐 봐야 담전에 가지냐 라마고 봐 잡아서 저도 이제 선마도 이제 신배 선녀에게 뭐 초je 데려다 단전냐 담제 전시 다 하고 시에서는 라라데 메란지 고소나도 제스메 고소도 예메체 바라이 요로 so then we dedicate so so whatever merit that we accumulate through this medicine Buddha sutra transmission or transmission as well as the brief commentary on the medicine Buddha sadhana then all the teachings that conducted yesterday in relation to one of the very important texts, the Advice of Thoughts of Mission. Then whatever merit we accumulate in the past, whatever merit that we're going to accumulate in the future, and including of all the merits and the virtues and the prayers and aspirations of the past, present, future Buddhas, Bodhisattvas, Gurus, sentient beings. May this quality merit be complete cause for numberless sentient beings to be free from oceans of samsaric suffering and actualize from temporary happiness up to the ultimate happiness or enlightenment accordingly. Мы посвящаем все заслуги, которые были накоплены в результате устной передачи на сутру Будды Медицины, в результате короткого комментария на практику Будды Медицины и также накопленные в силу вчерашних учений по такому важному тексту, как 8 строф тренировки ума. Мы собираем всю эту заслугу, а также все заслуги, накопленные в прошлом, настоящем и будущем, и также все заслуги, благие молитвы, устремления всех Будд, Бодхисаттв, всех живых существ. И все это мы посвящаем тому, чтобы бесчисленные живые существа освободились от океана страданий и обрели временное и абсолютное счастье, просветление. Для кошки. Yeah, so then may this collective merit be complete cause. So whatever inconvenience that is happening in the world, such as war, natural disaster, different form of diseases, then individually also there are so many people going through financial problem, relationship problem, health problem, mental health problem, depressions, etc. So may they be free instantly without delay, even a moment, and may they actualize only peace and happiness and virtues accordingly, and may the world be a peaceful place to live.
И в мире очень много причин для различного дискомфорта, переживаний. Происходит много войн, есть болезни, есть разные виды стихийных бедствий. И пусть все люди избавятся от всех проблем, связанных с этим, а также от финансовых проблем, от проблем в отношениях со здоровьем, ментальных проблем, от депрессии. Пусть они моментально прямо сейчас, в этот момент, освободятся от всех этих проблем, несчастий, и пусть реализуют состояние счастья, благоденствия, и пусть в мире будет мир. Whoever pass away, in particularly those who pass away in the war zone, who pass away in the accident, who pass away in a natural disaster, who pass away untimely death, even those who pass away naturally, but they pass away with a lot of pain. May they be free from suffering of death, suffering in the middle state, suffering of rebirth. May they actualize higher rebirth in Buddha's pure realm. Within that very lifetime, they actualize their enlightenment accordingly. И также мы посвящаем всем тем, кто умер в результате несчастного случая, в результате стихийного бедствия, умер безвременной смертью или умер в свое время, но с какой-то болезненной, тяжелой смертью. Пусть они моментально освободятся от страданий смерти, от страданий переходного состояния Бордо, пусть они мгновенно обретут перерождение в чистых мирах Будд и в этой жизни обретут полное просветление, освобождение от всех страданий. May this quality merit be complete cause. Anyone who requested prayers from our gurus, our sangha, monasteries, who requested prayers from me, to whom I promise to pray, to whom you promise to pray, may this quality merit actualize all their prayers and aspirations accordingly. И пусть эта заслуга станет причиной для исполнения молитв всех тех людей, которые запрашивали молитвы у нашего гуру, у санхи, у монастыря, которые просили меня помолиться, которые обращались к вам с просьбой о молитвах. Пусть благодаря этой заслуге их молитвы, их устремления исполнятся в соответствии с тем, как они хотят прямо сейчас. All your spiritual gurus, yourself, your family members, always enjoy good health, long life, and fulfill all their aspirations accordingly. И пусть все хорошие люди, которые живут в этом мире, пусть ваши учителя, ваша семья и вы сами наслаждаются долголетием, благоденствием, свободой от болезней и счастьем в этом мире. May this quality merit be complete cause for Kyabje Lama Tsopa Rinpoche's all holy wishes be fulfilled. May his reincarnation swiftly return, and may the reincarnation have all the conducive conditions to carry the enlightened legacies accordingly as Rinpoche aspires, and also dedicate for this Lodro Rinpoche, one of prominent Rinpoche in Russia who passed away in Nepal. May all his holy wishes accomplish, and may the unmistakable reincarnation be actualized and continue to carry the legacy, the enlightened legacy accordingly. И пусть также эта наша общая заслуга станет причиной для того, чтобы исполнялись все святые желания Кьябджи Ламы Сопы Ринпоче, чтобы безошибочно было найдено его перерождение, или чтобы у нового перерождения были все условия, необходимые для выполнения его просветленных деяний, для продолжения его наследия. И those in the present here, those on the online, wherever the center that you're coming from, then especially the Tekchen Cholin in Ondernende, free from inner outer secret obstacles, and actualize all the conducive conditions to preserve the Dharma in extensive learning and realization on the stages of path accordingly. И тоже пожелание для Ешева Дой Ринпоче, ламы из России, который недавно скончался в Непале. И также мы посвящаем эту заслугу всем монастырям, всем дхарма-центрам, которые присутствуют онлайн, и для людей, которые присутствуют здесь из разных дхарма-центров. Пусть рассеются внешние и внутренние тайные препятствия.
the renovation quickly complete, all the financial, volunteer resources, whatever resources that they need, they actualize without delay, even a moment, and they actualize without delay, and able to bring infinite benefit in the service of sentient being, in the service of Dharma, then in the practice of compassion in action, to whoever comes into the center. И пусть в центрах развивается дхарма из учения и реализации, и также пусть благоприятно будет завершен ремонт нового здания для центра Текчен Чолинг, и пусть найдутся финансовые ресурсы, волонтеры и все необходимое для того, чтобы закончить без промедлений как можно скорее, и пусть бесконечно распространяется благо для живых существ и для дхармы из этого центра, и пусть практика сострадания в действии будет здесь осуществляться. All the committee members, the director, SPC, all the volunteers, all the benefactors, all the senior students, all the new students who will come in the future from now on, always enjoy abundance of the Dharma nectar, abundance of virtues, Bodhicitta community, abundance of support in Dharma, abundance of happiness in the Dharma. И пусть все участники, все члены этого центра Текчен Чолинг, все члены его правления, все волонтеры, все спонсоры, все новые и старые ученики, которые есть сейчас, которые появятся в будущем, пусть наслаждаются изобилием нектара Дharмы, добросердечия, заслуг, бодхичитты, пусть они находят поддержку в Дharме и наслаждаются изобилием счастья, связанного с учением. Have the most meaningful life, like the medicine Buddha, like all the gurus, be most beneficial in the service of sentient being, in the service of virtue and the Dharma. So may our days be auspicious, may our nights be auspicious, may every single moment be auspicious. И пусть каждый из нас, пусть жизнь каждого из нас будет такой же наполненной смыслом, как жизнь Будды Медицины и наших учителей. Пусть мы служим живым существам, практикуем Дharму на их благо и днем, и ночью, в каждый момент. Specific dedication you need to do for yourself, your family member, please do while I recite some of these concluding prayers. И мы накопили такую сильную коллективную заслугу. Если у вас есть какие-то желания посвятить каким-то своим целям, то вы можете сейчас это сделать, пока я буду читать общие слова посвящения заслуг. И мандалу можно не по одному подносить, а сразу все вместе. Мы сделаем краткое подношение мандалы. Я уже практически час вашего времени занял. Все накопленные заслуги посвящаю благоучению существ тальцев, в особенности тому, чтобы сущностные учения, достаточно Вапсана-Драк, блистали во веки веков. Подношение мандалы, эту умощенную благовониями, покрытую цветами, землю, великую гору, 4 континента, солнце, луна, представляя как поле Будд, подношу, да насладят все существа жизнью в этой чистой земле. Драгоценная бодхичитта зародится всех, ком не зародилась, ком зародилась, пусть никогда не уменьшается, но все более и более возрастает. Молитва долголетия, святейшество. Doje chanji gomba nyudu jo jambe bawe jidra jemba dang gondo zambo denyan de jenje de da gonje je so dal
Java de da damje rabdo ngo de zon jebe Java damje de ngo wa gala judo nga ba de da shen jebe zawa de go sambo che je rabdo ngo wa rai ki chomde de jaba da juma yanda ba zuba sen na ba na zuba de jaba la cha zo lo ju se ba se ba jimo ko do sambo la cha da ya da on be de au de ne zom de de zami de da ya da on be de au de ne zom de zami de da ya da on be de au de ne zom de zami chomde de jaba da juma yanda ba zuba sen Menjela Bindu Yawe Jabala Chas Jume de Jabata Jumayanda Bazuba Mo da Molanda Jarado de Jabala Chas, Menjo Seja Jave Jelada de Loa Mebe de Bata Jil Hassan da Namda Mebe Nego Duji, Dembaji de Kamso Jabata, Demba Nivation of Savai Tezepulation of Demba. Demba Urene Betashi Nimondele, Sendele Nimegoyan de Leginiza, de Kunjosum Jetashi, Bedan Zoamigo Bishin of Pasaja Simjera. Samba Cheshin to Betashi Show. Thank you very, very, very much. Thank you Большое-большое for спасибо. the center for organizing this very, very meaningful event. Thank you for all the team, and thank you very much for the great Lotsawa translator. He's really amazingly, so patiently in such a young age, unbelievable. Thank you so much. Thank you, Venerable Nikun Sanla, who translate all these notes into Spanish so that everybody can read, relate to. So wonderful. And especially thank you so much for Rafa and his beautiful family who host me. I think I put on weight maybe 10 kilo more. With so much of abundance of delicious nectar food, amazing. The mother, cooks unbelievable. I try to copy the secret recipe. Don't know whether I will manage to do anything or not, but I will remember the taste and forever. And so much of love, so much of generosity, from Rafa and family and from each and every one of you. I am really, whether you have received any medicine Buddha's nectar blessing or not, I received from you all. Muchas gracias a todos. Большое спасибо центру, спасибо организаторам, спасибо за ваше терпение, спасибо переводчику, такой молодой, но такой терпеливый, это просто невероятно. Спасибо Ане Кунсанва, которая перевела на испанский язык мои примечания. Спасибо Рафу и его семье, где я все это время жил. Наверное, я прибавила килограмм 10, потому что постоянно меня кормили какими-то изобильными, невероятными нектарами самых вкусных яств. Я пытался запомнить все эти рецепты. Не знаю, запомнила или нет, но... And I realized, your center is houseful and even had to go out of the door. So here it shows how essential you need this new center, which is now on renovation. So it, how necessary you need. Now it's like no place to sit. И теперь стало очевидно, что вам действительно необходим новый центр, новое помещение, потому что здесь уже негде сидеть, не вместиться всем. Поэтому надеюсь, что у нового центра скоро уже, как можно скорее, появятся все необходимые условия, чтобы его использовать. No se olvide de nosotros, no tarde tanto en volver. Por favor, vuelva con la iniciación de Please keep us in your heart. Please remember us at all times. Пожалуйста, помните о нас, всегда храните в вашем сердце. Надеемся, что вы скоро к нам вернетесь. Yo este fin de semana he tenido la sensación de que Gese ha estado aquí con nosotros y hemos tenido la presencia de alguien que no es de esta manera. Y si alguien nos puede recordar, hagamos de carne de Gese. Por favor, que vuelva pronto y que tenga una vida muy larga. Gese once said that Lampo Rinpoche was not from this earth, and having you here this weekend has felt like a reminder of that, and
Habías dicho también que ahí no es de este, ¿no? He tenido la sensación de que hemos estado acompañados por alguien que no And es de este I mundo. had the feeling that we were in the company of someone who was also not from this world. And it's been, so please, have a long life. Please come soon. Thank you so much. Estamos Same muy to Ну you. и вы как-то сказали, что Лама Сапарин Паче был существом не из этого мира, и у нас тоже было такое чувство на этом ретрите, что вы тоже как бы человек вообще не из этого мира, и мы молимся о вашей долгой жизни. muchísima felicidad para nosotros. We're also rejoicing because there's been at some point 80 people online, plus the ones here is over 100 people. So that is fantastic. It's very great for us. Yeah, И it's также мы очень your- рады, your effort, что более 80 человек your effort. участвовало онлайн, и люди Now здесь. your family become very big. Это все ваши усилия, теперь ваша семья стала такой большой. Okay. Sure. Thank you. Then if you have a pet at home, you Если у bring вас есть for them. дома домашние Tenéis животные, una это для mascota en них casa, штуки. llevaros uno de estos cordones y se lo ponéis. Please take, okay, for that. He tenido mi hermana 4. Take. Yeah, you can take. Y quería Sure. después. Can? More? You can take, okay? No sé. Yeah, you take. Cógelos tú. Okay. Please take. Please. Sure. Okay. Maybe what I do is I distribute first, then later, if enough, you take home. If not enough, this one, if some people want to take more, I will distribute here first. Then remaining you take home. Also not enough, I will pass some to Rafa, then you can distribute later. Que va a repartir a la gente que hay aquí, después si sobra podéis coger más. Si Okay. quedan falta más, después repartirá, Okay. le dará a Rafa para que haya más. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. That's it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Please. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you.